jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV maat mbégte dellusiwaat ci édition bu mujj ci week bi di Good Morning Africa doon seen programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool suba bu nekk bu waxtu bi jotee juróom-ñeenti waxtu si suba mooy rendez-vous bi ñu ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam waaye naka la ñu digtal leen suñu ay xibaar comme ni ñu koy defee toujours ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ba ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi fi ngeen mënta nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye di leen ziar. di leen wax jumaa mubarak di leen ñaanal jàmm bu baax di ñaan tamit jàmm ci réew mi suñu réew mi di Gambie yàlla def ci jàmm wala continuer di ñu may jàmm bu baax a baax ak defal ko ñëpp ñi ci yeewoo waaye tamit di ko ñaanal bu baax Gambien bu nekk foo munta nekk ci àdduna bi fi nga nekk yàlla defal la fa jàmm loolu tamit day am solo bu baax ngeen am yokkute taxawaay ba mu gën a am solo bu baax a baax ni ñu koy waxee toujours mbégte la ñu ànd ak yéen ci jotaay jile ñu jéggalu nag démba xam naa ne ñu bari ci yéen da nga doon xaar waaye mënuñoo ñëw jotu sam reasons beyond our control waaye sant yàlla bu baax bu ñu mayee tey ñu mun a dellusiwaat bu baax waaye tamit di nuyu bu baax kilifa aada kilifa diine yi ci réew mi yàlla defal leen jàmm bu baax a baax jërë ngeen jëf ci taamu gi ak ni ngeen ñuy bàyyi xel toujours di leen dalal bu baax a baax léegi-léegi nañ ñëw ci ponk ñu fas yéene waxtaanee ci jotaay bi waaye tamit suñ ay gan ñu war leen xaal ci kanam tuuti dañu fekk ci jotaay bi incha allah ñu war a of course round up weekend bi on a very high note comme ni ñu koy defee toujours ci jotaay bi tey di ajuma yem ak fukki fan ak benn ci weeru July 2025 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ak ñun ci jotaay bi comme ni ngeen ko xamee duma ci dee weet benn yoon ci programme bi ma cee feggoo ak monsieur le directeur Modou Mohamed Niang suba bu nekk ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaayam moom mooy borom Costa Road waaye tamit borom West Coast Region gars yi ne ko tam léegoo-léegi ñu naan ko captain Niang wala special captain Niang something like that ñoom Mon Lamine Ndiaye xam nga ñoo ko dee wax bot ak ñoom Mod Kee Cissé gars yi ñu ngi leen di nuyu bu baax xam naa ci kanam incha allah dinaa ñëw ci ñoom ziar leen ñun ñëpp ci ajuma bi di leen waxati juma mubarak naka noonu Modou Mohamed Niang nuyu naa noo def juma mubarak jërëjëf ndax nu ko Salick mag la ziar yow tam bu baax. di la ko delloo bu wér di la ñaanal jàmm di ziar képp ku ñuy seetaan si jamono ji yaa ngi si réew mi wala bitim réew. rawatina Gambie di nekk bitim réew ñu ngi leen di ziar ñaanal leen. di ziar comme na ko waxee kilifa diine ak kilifa aada yëpp si réew mi tey sangi bisi la. muy yowmal juma ñu ziare si ñëpp isit tu tey moom la. waaw ok ziar nañ si ñëpp kon yow. waaw yaakaar naa moom la de juumuma de jaare si kilifa diine ak kilifa aada yëpp xaasal si borom madinatun adwar Baye Sayid yal na yàlla yokku leeram ziar xalifa ba Mouhamadou Basir Sayid ñaanal ko yàlla yàggal ko suñ kanam amiin yaa rabbi ziar la bu baax am mbégte feggoor ak yow si programme bu mag bi jéggalu comme na ko waxee démb waaw si ñu bëri ñu doon xaar gisuñ ñu ngi leen di jéggalu si loolu waaye te yàlla dogal na ko si kanam tuuti xam naa ne rek neen dugg ak gars yi si yaatal gi ak faram-fàcce gi waaye bàyyil di wax ñenn ñi naan wala ñu naan yëpp noonu la maanaam ñi da ñuy wax capitaine is true capitaine bi faraatuwuma ko si mbedd du ñëpp ñoo koy wax di am na ñuy wax rek xam nga capitaine liggéey moo ko demee waaw te man faraatuwuma ko te ku ko dee takkal gars yi moom ko takkal so loolu koy amoon is loolu koy is legitimate waaw loolu dëgër na kay from the CDS waaw loolu kay moom staff lieutenant general Momar O.A. Thiam waaw tapal ma capitaine loolu la si nekkat di lifi nag non man lifinu ma de man dama wax ne gars yi ñoo koy wax gars yi non gars yi wax loolu mooy dëgg yow dégg nga ko di so loolu moo fa nekk de am na civilian captain waaw gis nga yaa ngi ci dugal civilian waaw civilian captain te xam naa ne sax su yàggee sax man dama bëgg a joyen gars yi waaye si fële lay dem fan Sapo jaxale paca si tool bi foofu laa bëgg a fiitiw jarul ñu jàngal ma ay nu ñoo defee goon ak yi soxlawuma ko neen ma jox man ma dem fële rek sa foofu noonu contrôle gars yi meg soo ne daal ku nekk dina teg mbiri si yoon incha allah loolu leen bëgg incha allah waaw so xam naa dégg nga kon bu baax waaw su ko defee loolu dafay am solo incha allah comme ni nga ko waxee li dina interesting incha allah ñu waxtaanee loolu yëpp ci kanam bu ngeen na gars yi dinañ ànd na capitaine la wala du capitaine loolu yëpp fu muy jógee daal la jógee fu capitaine day jógee ñi dee tax nit ñi am ko si loxo kooku la jógee de waaw ok
yàlla yow sa joxoon na ma rang am na staff sergeant la joxoon xaw ma sergeant. non man kay bi boo waxloo si dara loo koy am boo koy liggéey. nañ ko bàyyi non maa nga la joxoon sergeant foog naa am na staff sergeant. te comme dégg naa nag. comme déw ma dégg naa rang bu very important in the army because ñu ne staff sergeant know everything in the army because if you ñoom dañ dee xam lu bari si army staff sergeant ak rank officer class 1 2 001 002 ñoom tam mostly foo fekk RSM yi ñoom la dee nekk because ñoom ñoo dee yar soldat si biir even if you are captain if you are lieutenant colonel if you are major but the RSM kan mun na laa teg si yoon bi so soldat daal seen yarin bi daal I like it because xam naa ne su ko kër yëpp amoon yaakaar naa lu bari di taxawaalu si yoon bi du doon am anyway siyaar na leen bu baax ñaanal leen jàmm ñoom ñëpp di la ziar bu baax di la delloo léegi rek si kanam tuuti ñu dugg si yaatal gi ak incha allah jërëjëf Modou Niang merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci kaddu yi am solo yi waaye by the way balaa may dem naka suñu yoon bi léegi tay moom xam naa ne gars yi yaa ngi solidarité nag waaw loolu moom nuy la nag naka suñu yoon man every day ma laajte non seen yoon bi nga ma dee wax wala sa yoon bi and you are part of it bay man tam loolu nga ma doon wax non thank you non léegi kay moom tey moom kontaan naa trop bu yoon bi Amadou bu mu fa definitely xam nga ban solution la si gars yi di def si nawet bi xaw ma ndax dina possible ou du possible su ma wax bu njëkk bi dafa mel ni moom moo mujjee am de ban noonu waxaloon naa la ko I told you this before nga foog ne damay wax rek ma ne la de time bu ñu wax ne dañ ko start bu ñu ko starté time boobu ndax li ma ragal du non am naa si nekkoon even si nekkoon this concrete bu nga xam ne ni sax is not well correct su fekkoon ne dañ continuer woon sa pare àggoon na Johnson Kaw yàlla baax na maybe dinañ change because gis nañ ne nuñ starté concrete bi is not quality ñoom seen bopp xamal nañ ko seen bopp and even the company decide to teg tali si kawam te loolu is good dégg naa ne loolu suñ ko defee su tali bi yaaxoo da ngaa ñëwaat xolli rek tegaat and that système leen war a jëlaat te loolu du doon su fekkee ne loolu leen commencé woon du doon nit technician bii mu am mun na ko woon def technician bi wala si des mu ëpp fuuf liñ defagum suñ dellusiwaatee nañ fexe rek ñu am yoon bu baax because Coast Road from Coast Road to Johnson Kaw to Bundung Garage o Latrikunda waruñ koo def tali ñob-ñobal so dafa war a nekk standard one because ñoom xam neen nit ñi dëkkee boor yooyu te sooy xëy si nga xool lu ko dee use ak bu ngoonee luy dellu tali boobu deserve ñu ko def tali ñob-ñobal dañ ko war a def standard one bu baax bu am gota am everything su ko defee dem ak dikk bi dina rek parce que nag thousands of people ñoo dëkkee that area right now te yoon boobu la ñoo use and right now ni mu ngi métti because la yow police sax si ñoom SI Kanté nga xam ne ñoo nekk si trafic bi ñu ngi try because right now kenn ñemeetu da wax ci yoon bi jaar si fidarut si comme like dugg si koñi noonu ñëw am nga yoon bi ak nu munta demee sooy dem town table oo yaa ngi dem airport fu nga dugg si bridge bi si roundabout bi nga decide fu nga dem soo bu njëkk mun ngaa jaar left or right ñëwaat waaye léegi yooyu yëpp ay pax la soo da ngaa gis ne léegi di main road la nit ñi foofu la oto yi yaakaar la ñoo jaar ak nit ñi because nit ñi amuñ footpath nekku fa ñoom ak nit ñi da ngaa xoon ba no way because nit ki tam mënut a dugg si biir poto bi di dox soo si diggi tali bi la moo jaar moom itam bokk si trafic bi bu jaamee bu taxaw léegi oto dañoo taxaw nit ñi taxaw bu demee ñi dem boo di gën a ñaax police yi ñu gën a dimbale nit ñi si dem ak dikk bi foofu pour mu ratax waaye métti na trop because daf dee first step spécial si suba si oo si ngoon si this truck long vehicle truck si nii ñu ngi fa it's not safe totally because dafa dee xat some people park their vehicle si yoon bu ndaw bi nga xam ne nii su double park amee sax dara du xaj foofu noonu so plus ñiy romba definitely the traffic officer war nañ see try solution pour gis nañ free na at least comme ko baaxoo sax waaye dem ak romb ak dem ak dikk bi at least mu ratax loolu dina si baax beneen bi tamit mooy Sukuta traffic light foog naa ne government bi war nañ cee xalaat pour indi solution because right now li ma dégg nit ñi di complain about the traffic foofu trafic bi nu mu faa mel ci ngoon is a problème te lu dafa mel ni mu ngi persistent léegi equally tamit demba dafa mel ni accident yi tamit ñu ngi bari side boobu demba gis naa ko doon ñuy report accident bu am bu side boobu wala ci area boobu mu nekk lu garaaw so foog naa ne comme xalaatoon nañ pour ñu def ka flyover I think contract bi war nañ ko mën a baral fii third phase bi ama si phase buñ sign foog naa ne da si la bokk pour gars yi def ko xanaa ñu muñ rek fi ñun fii sax léegi loolu la loolu xew mooy
gars yi dañ daan wàcca su fekkee yaa ngi jógee airport si right side bi nga wàcca dugga si biir Sinthiou Alaaji su fekkee yaa ngi jógee boor bi la nga wàcca duggee nii waaye léegi ñeme ñu loo wàcca because diversion yu ay pax la léegi yëpp bridge bi tam fi mu ne nii 4 5 6 non doo dee Oliundu mësuta mel nii because lu tax mu mel nii mooy benn yoon la yoon bi is not ok pare ñu ngi koo defar pare good ba pare kenn ñi ma war a wàcc si naka laa si divert si so yëpp man lu ma dee xalaat daf dee lifin trop moo tax ñu gën a ñaax police rek trafic commissioner mu gën a dimbale suñu gars yi foofu noonu ñoom ñu gën a fees si yoon bi parce que paquet nii baaxul ñu génnee ko and driver yu bugg a taxaw si ko yoon bi jël ñu génnee ko because speaking points dafa war a am waaye it's not anywhere foo war a mën a taxaw loolu moom comme nekkul liñ désigné xam naa dina jafe because driver moom fu mu gis client rek daf dee bugg a foofu la dee taxaw pour pick ko so loolu moom amul organisation bu ñu def so loolu am na ñu nga xam ne sax soo leen ko waxee ñu tegal la si lu la naxari non loolu moom mooy dëgg all right jërëjëf Mon Jang ci yooyu observation yi nga xamante ne du mën a ñàkk léegi-léegi ñu rees ko autorité si du ñàkk ñu déglu ko pour ñu def ci ñu jël si ay action pour mun a régler lu mel noonu you know because these are concerns yi nga xamante ne nit ñi yaa ngi koo jàmbat te dañ koo dégga léegi-léegi dina am ñu ñu approche sax wax ñu ko ndax yow doo leen wax ci lii da fekk ñu ngi cee wax ak yu mel noonu but loolu yëpp dinañ ci ñëwaat incha allah maybe on some other day we can invite the right people or the right authority pour ñu mun leen engage leen ci yu lay xaw NRA and other transport related authorities, maybe transport union and others, inshallah. It's Friday, the 11th of July, 2025. You are watching the weekend edition of your famous and widely followed Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. And thank you so very much for joining us. And we say Juma Mubarak to each and every one of you out there. If you are just joining us, thank you for choosing us in this Friday morning. It's almost, 12 or 22 minutes after 9 o'clock, according to our studios clock. And of course, we will now take a short commercial break. When we come back, we welcome our guests. They have just arrived. So we have some very interesting issues that we intend to discuss in today's edition. So once again, thank you. You appreciate suñ partner bi Jaawel ñoom ñoo ñu gunge ci programme bi Jaawel nekk compagnie doomi réew mi la du def lu am solo ci réew mi di yëngu ci secteur yu bari ci wàllu semaine bi ñu ngi ci waaye tamit ci wàllu dund bi Jah rice mu ngi ci marché bi mu nekk quality rice maalo bi nga xamante ne very affordable as well accessible tamit ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax suma directeur nee na maalo bi neex na su ko defee moom la waa këram bàyyi jaañe ni man si yow man sa bos laa dégg rek muy cool waaw man daf ma ko wax mu ne moom man sax loolu laa wax Bamba muy dem si essentiel yi di jënd ma ne ko yéen Jaaj Ngom na la tontu xam naa mu ngi laa déglu anyway let's take a short commercial break ñu ànd ak ñoom appreciate leen in a bit den dellusiwaat léegi dala suñ gan bi laata nag ñuy xuus bu baax ci biir waxtaan bi incha allah stick around, we'll be right back. Right, welcome back and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV. You're watching the Friday's edition of the Good Morning Africa program.
coming to you live from our studios in Banjul and wherever you're around the world. Thank you for choosing us and welcome. ñu gërëmaat leen bu baax ci ànd bi ak ñun saa su nekk fii ci Africa TV ñu waxtaanee réew mi ak tolluwaayam tolluwaay réew mi comme ni ngeen ko xamee buñ ko waxee mën nañoo waxtaanee ci yu bari bari li nga xamante ne ay xew-xew la waaye naka noonu ay xibaar ñu waxtaanee ko mu doon lu am solo comme ni ñu koy defee toujours léegi-léegi ñu def ci jàngat bu yaatu ànd ci ak yéen ndax yéen tamit da ngeen ci am solo lool seen ay xibaar. waaye of course seen ay contribution laa bëgg a wax of course ak seen ay views dinañ ko welcome bu baax léegi-léegi buñ ci amee gan ngeen yónnee seen ay questions wala li ngeen bëgg a leerlu loolu tamit dinañ ko soxla ndax déggee ci yéen lu am solo ndax lu bari lu ñuy waxtaanee fii yéen a ko gën a xam yéen a gën a yelloo sax comme ni nga ko waxee toog fii di ko waxtaanee waaye comme ni ñuy yella def ñu may opportunity bi rek ñu toog fii moo tax duñ ko taay di ko wax waaye tamit ñu gërëm leen sant leen bu baax ci loolu incha allah ci loolu nañoo def rek dalal suñ gan bi laataa ñoo dugg ak moom ci waxtaan bi ñu am mbégte lool dalal ki nga xamante ne mooy honorable Ibrahima Tabora Manneh nekk di party leader and secretary general of PAP mooy People's Alliance Party moom lañ fi dalal tey ci jotaay ji good morning li waral nag ñu invite ko incha allah xam naa ne dana am solo ndax daanaka lu ñu waxtaan ak moom waxtaan nañ ko bu yàgg mooy Russian oil scandal saga bi nga xamante ne am na ci réew mi te ñu waxoon ci ak moom am lu bari li nga xamante ne waxoon na ko ci bi nga xamante ne National Assembly jëloon nañu taxawaay pour mun a gestu yëf yi gestu nañ ko ba génnee report fu mu nekk démb adopt nañ li nga xamante ne moom mooy report boobu ci National Assembly bi def seen ay recommendations lu des nag mooy léegi président bi pour mu am ci taxawaay loolu dinañ ci ñëw bu baax bu loolu weexee tamit en tant que political party leader political actor dinañu jox xalaatam ak gis-gisam ci draft constitution bi nga xamante ne yi tamit député yi block nañ ko this time also 2024 draft bi ci National Assembly bi comme nuñ ko defee ci 2020 draft bi in September 2020 loolu tamit dinañ ci ñëw ak moom moo joxe si xalaatam wala jàngatam ci mbir mi incha allah bu ñu waxtu mayee tamit dinañ cof ci leneen ndax xam ngeen économiste la war naa mën a joxe xalaatam ci tolluwaay réew mi ci wàllu doxalin bu baax a baax incha allah waaye before then ñu bàyyi ko mu nuyoo ak Gambian si honorable thank you very much ci ni ñu wuyoo si of course kontaan nañu bu baax a baax comme ni ñu koy defee mun nañu wax léegi yow doo gani programme bi ndax toujours saa ñu la soxlee da nga ñëw waxtaan ak Gambien si bu baax ci li nga xamante ne li gën a fees ak li yitteel askan bi ñu nuyu la di la wax jumaa mubaarak bàyyi la rek nga nuyu ak Gambien si laata ñuy xuus bu baax ci waxtaan bi incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. di am mbégte rek. di sant yàlla rek fekkee jumaa ji. di wax ñëpp ne juma mubaarak. di leen nuyu yéen mi nga xam ne yéen a nekk si programme bi. jërëjëf. di inform Gambien si. di nuyu wàlla ñëpp tamit képp koo xam daal ñu ngi watch programme bi. di wis ñëpp very happy juma ak weekend. gannaaw loolu nag di égale jaale ji rek foog naa last time bi ma ñëwoon. waaw fekkoon na ki gaañu woon na Fatou Samba. waaw waaw exactly waaw suñu collègue jaale woon nañ waaye di doole gën a jaale tamit rek. exactly ba pare ñu nit si political arena bi. ak koo xam ne ku ñu naaw la ku ñu respect la. mu nekk Abdoulaye Jammeh. waaw moom it di jaale ñoom it ak képp koo xam ne daal faatu na si fan yi. amiin di ñaanal ñëpp daal. yàlla xare leen ajana seddal leen suuf si. amiin di nuyu Gambien si ñëpp. képp koo xam ne daal yaa ngi follow programme bi wala yaa ngi nekk Gambien wala nekk inside or outside the country. am mbégte pour ñëw tey si programme bi. jërëjëf. jërëjëf thank you very much honorable ci ni nga ñëwee ci jotaay bi kontaan nañ ci bu baax a baax comme ni nga ko waxee toujours da nga yombal ñu woola nga wuyu si ñëw ñu waxtaanee réew mi ak li nga xamante ne surtout dafa yitteel askan bi so it's exactly 9:30 according to studio clock su ko defee quickly dama bëgg a jël about 10 minutes or so ñu go through the headlines on the Standard newspaper with honorable ñu comment ci loolu quickly and some of the other developments of course especially you have recently xëy na sax balaa ñoo ñëw ci today newspaper si bëgg naa ñu tàmbal rek some of the development because démba ñàkku ñoon fii lu xew diggante barki démba first
as a political actor IEC finally am na new leadership xam naa ni yëg nga ko Joseph Koli is the new IEC chairman Thierno Diallo is his deputy bi nga ko yëgee naka nga déggee xibaar boobu gis nañ ci contrasting reactions among Gambians am na jàpp ne is a welcoming appointment am na jàpp ne otherwise yow noo ko gisee as a party head waaw kiñ select léegi xam naa ko nekkut ne miinante nañ lu bari waaye comme xam naa ko ni jot nañu mun a toog te position bi foog naa ne dafa sensitive dafa am solo to a point boo xam ne ki fa nekkoon demoon na ba time retirement am jot na baax na pour mu dem mu retire te waroon naa teel a am replacement because ñu ngi jege si elections very soon so pour position bi vacant it's an issue so loolu moom pour ñu appoint nit dañ koy rafetlu moom it nekk na nit koo xam ne nekk na foofu yàgg na faa liggéey xam na foofu experience nekk na di def loo xam ne comme lu fay xew rek daanaka xam na ko yëpp so am na dat mun nañoo wax ne am na expérience bi comme que liggéey na foofu so pour ñu tànn ko ekkati ko si kaw promote ko man kañ xanaa di ko rafetlu rek te li tax ñu ngi koy rafetlu mooy position bi war naa am nit koo xam ne mu ngi fa te yaakaar nañ ne boo gisee mu nekk député bi am na expérience bi mën na liggéey bi te yàgg na foofu so pour ñu promote ko loolu is good waaw li ñuy sentu si moom mooy going forward parce que bu ñu la joxee position of responsibility loo xam ne is so sensitive mel ni head of the IEC ñu bari dinañ seet lu bari si moom dinañ seet li nga xam ne mu ngi ko doon dundal li nga xam ne past la liñ yëg si moom liñ xam si moom léegi-léeg dinañ wax yoo xam ne lu am la mun nañoo wax yoo xam ne du lu am waaye man daal fi ma koo jëlee mooy biñ ko appointé as the head of the IEC going forward li ñuy sentu si moom mooy ne na represent all Gambians na leen represent fairly ak honestly bu mu nangu benn interest dictate ko because àdduna bi daf koo jarut ki fa nekkoon ñi fa nekkoon before moom ñoom ñëpp fi mu nekk nii dem nañ ñoom Mr Karayol nekkoon nañ foofu ñoom Bishop Telewa Johnson ñu ngi fa doon liggéey ñoom Male Sala ñu ngi fa doon liggéey député moom it mu ngi fa tey te dina am bés dina fa génne so su fa nekkee na try impress nit ñi won ne moom dafa nekk pour all Gambians because nekkut foofu for any political party dafa war a independent ba ñëpp xam ne moom he is not related to anybody te du dimbale kenn wala du try pour xañ kenn bu mu seet interest nit xaalis bi daf koo jarut gis nga ñaaka xam àdduna la rek waaye nit ki sa ngor am na foo xam ne soo fa àggee rek sa ngor yaa moom waruloo ko compromise nga nekk si département ñu jiiteel la liñ koy fay ñi nekk si département bi amut kenn koo xam ne ñu ngi koy fay soo am na secure employment xaalis bi moo am su ko mënee jee at least dina mun a suturoo soo yéena yi warul koy jar soo man li ma koy wax rek mooy ne di ko congratulate pour ne jox nañ ko position bi waaye na ko handle with responsibility ak care Gambian si ñu ngi koy xool ñu ngi koy bàyyi xel man nag xawma dara si moom soo mënumaa wax dara si moom te man speculation xanaa ma am evidence waaye su ma amut evidence du ma lifin man am naa suma issues with IEC te ñoom ñëpp la woon waaye man dama ne loolu is history dafa nekk loo xam ne dafa war a nekk suñ destiny dañ si war a jaar waaye ñun li ma koy wax rek di ko ñaax rek mu gën a góorgóorlu waaw gën a try Gambian si ñu ngi koy bàyyi xel te nature tam mu ngi koy bàyyi xel waaw so na def the right thing so this is long overdue moom lañ jël understand naa ki ñu def député bi Mr Thierno Diallo kooku it xawuma ko dégg naa ne am na ñu wax ne is a good man is a man of good character so I think things will even out war naa mun a balance waaye at the end of the day ñoom ñëpp lu ñu war a seet rek mooy ne it's about the interest of the country dafa nekk dañu war a lépp lu ñoo def daal dafa war a nekk for the interest of Gambians because ñoom ñëpp soo leen xoolee fi mu nekk nii they're close to 60 or maybe more than 60 especially with so war na ñoo xam ne they're close to retirement age so that short time li leen desee li ñu war a try pour def rek mooy lépp lu ñuy def daal na nekk lu rafet lu baax
nga xam ne dinañ fi bàyyi legacy bu baax. Okay. Wow. Very interesting. I know xam naa ne as time goes on dina am lu bari li ñëw mun a waxtaanee ci IEC taxawaay bi ak fii towards 2026 especially time bu mu ñëw ndax balaa moo settle down ndax pressure du fa nekk ak yooyu xëy na yooyu yëpp lañ mun a jàngat moom ñang quickly sa reaction ci Joe appointment bi IEC finally am na leadership bu bees lu ñu Gambien si war a xaar ci ñoom mooy gën a jubal gën a indiwaat trust. parce que ñu bari surtout political actors yi am nañ leen doon xoolee IEC bot yooyu ndax léegi moom ñëw na dina fexe loolu mu soppeeku dana am ñu ko xaaree ci foofu lan mooy sa jàngat ci appointment bi. waaw jërëjëf comme ni ko waxee parce que yaakaar naa ne du kuy ñëw. chairman buy ñëw di làmbatu. already xam na lu fa dee def. parce que ku toppoon si Aliou Momar Njie. ak Aliou Momar Njie nu mu magee woon daanaka liggéey bi yow moom moo ko doon war a am te élection yi bëri ñun vi nañ ko ak moom si. Election house yendu fanaan gis nu mu doon doxalee ak presse bi ak nit ñi ñëpp man gisuma woon benn doxalin ak jukkoom bu utee ak yoon si foofu noonu parce que am na lu ñu doon soxla sax dina doon wax ne loolu is normal pour ñun ñu am ko pour ñu war ko def foofu noonu so xaw ma comme no kii wax xaw ma leneen si moom waaye many election spend nañ ko ay guddi si IEC foofu mun naa la wax ne sax depuis 2016 sax time boobu nag Sall moo fa nekkoon dat Malick topp si kii waaye moom itam boobu mu fa amoon position noonu dinañ ko doon bàyyi xel bu baax si kàddum ak doxalinam waaye fu ne nekk nag jëlaat na beneen responsabilité bu am solo président bi am si moom yaakaar lu bëri si Gambien si am nañ si moom yaakaar soo fu ne la gën a am responsabilité di ko ñaanal rek yàlla dimbale ko bém doxal mbir yi si yoon waaw parce que nag loolu moo tax ñu tànn ko ne nii moom am na daal lu ñu xam si moom war na ko mun a gérer waaw te yaakaar ne itam leneen waru ko jaral leneen waaw referee la na fexe rek mu tëddee jaaxaan ku war a am 4 am ku warta am 4 bu gisee penalty itam mu fuuf ko rek amul problème waaye daal bu na tëddee jaaxaan bu gisee offside boobu itam gars yi yëkkati flag si rek maaj bi taxaw mu foofu waaw so loolu la so loolu daal ñu ngi ko ñaar waaye anyway ñun am na benn jukko bu ñu xam si moom ku lifin la ku am dignité la so war na continuer loolu te itam gisuma muy lifin ak nit ñi yooyu noonu gisuma si loolu xam naa ne nit moom mënul ñàkk jukko loolu la yàlla bindee ku nekk am na sa waaye gis na am na sax yi moo gis ñi ko indi doo sin maata ko mun naa nekk beneen joo léegi te beneen joo la léegi parce que as chairman IEC nekkatul lu ndaw kon already du joo bu fa nekk keneen mun na koo def beneen nit mun na koo def beneen nit position bi yes te loolu yaakaar naa ko si so loolu na yàlla dimbale ñu si ba ak dimbale ko ba yaakaar bu askan bi am si mu doxal ko nu mu war a demee. am na solo second li Thierno laa xamul ndax ku nekkoon si CRC bi la wala. non. ok du dat ba dat si seen diplomate la. ok anyway am na chairman bu xam yoon bi koo xam ne li si nekk yëpp xam na ko li si doxal yëpp xam na ko because he was there doo mun a nekk ni ki député ay at before député yaa ngi fa woon fan naa ne sax nekkoon na place si Sambou Dieng before. I don't know waaye daal yàgg na fa. amul lu muy laaj si fil bi waaw xam na yëpp waaw soo kon kii itam daanaka bu toppee si kaw kii rek dina xam lu bëri. ba daal léegi daal réew maa ngi élection saa ngi noonu. yaakaar bu rëy la du lu ndaw. luñ gàddu. soo ñuy xool si yàlla doxal ngir yàlla te bañ a parparloo bañ a xool bëti kenn. waaw parce que nag am na ku leen fa right now. waaye mënul leen a defloo ñoom. lu leen neexul waaw ñoom sax am na lu waay leen tënk nu ñu war a doxalee seen independence am nañ ko donte la dañ leen tànn foofu lañ leen di xaaree waaw donte la dañ leen tànn man nag moom tànn moom ak independent moo xool bi du si def si day jiixi jaaxa tuuti waaye amul problème am na si li nga xam ne loi bi moom moo ko santaane waaw moo ko santaane kon loi moo ko santaane waaw loolu la waaw foog ñu nangu loolu waaw foog ñu nangu loolu su ko defee mu ngi noonu quickly ñu move on the standard newspaper si sorry headlines I should say because very interesting I think ne daa am solo pour ñu am some reaction ci honorable ci loolu ak ñang balaa ñoo move on xam naa sax leneen li mooy about this oil scandal bokk na ci among the headlines this morning lu standard indi mooy assembly adopts recommendations to censor ministers Sanyang and Job and that has to do with the oil report all right Tanje woman tells court accused repeatedly insulted of course insulted Barrow boobu tamit it's not ongoing case NAM accuses Gambia petroleum boss of receiving $600,000 monthly bribe from importers of Russian oil as you can see on your screen the other one Indian businessman claims BCC did not give him land
even though he paid $20 million. All right. High Court dismisses appeal of ex-UTG staff, orders him to pay 50,000 cost, that's 50K, as you can see there. And last but not the least, GTST recognized as winner, enabler of seamless travel in West Africa, or seamless travel. So those are the headlines. Very interesting. The two related to the oil, deeply with Honorable. But yeah, Sasa reaction on the first one, Assembly adopts recommendation to send some ministers, Sanyang and Job. The president would heed to the recommendation? Seriously, no. They will do, well, what the Assembly has done, at least it is ubina yoon bi. Wow. Hala na yoon bi pour at least president du lim wara def. Wow. Mooy ne pour wara jël strict actions. Mooy ne kiñ wara ñiñ wara punish ñu punish leen. Gis nga soo demee dëkk yi nga xam ne ñu ne dëkk yi ñu ngay dox. Niñ wara doxee. Te corruption mu ngay wàññeeku njuuj njaaj yaa ngay wàññeeku. Tapale yaa ngay wàññeeku. Mostly dafay am strict penalties. Pour bu nekkee ne alali askan bi dañ ko yaax. Boo demee a place like Singapore. Wow. Very decent country. Dañ strict torop. So liñ dee fay seen liggéeykat yi. Daanaka throughout the world soo demee western countries sax nekkuñ di fay loolu seen liggéeykat yi. Seen soo demee seen comme nga ne seen parliamentary civil servants yi. Payment is very good. Waaye nag soo defee crime punishment bi is very harsh. Soo demee China. nga gis ñu ngi evolve around. China amoon na jamono nekkutoon di develop. mu ngi meloon ne comme any third world country. waaye fi mu nekk ni China is up there because su nekkee ne yaa ngi jël public resources for corruption. Punishment bi is very very strict. waaw ñun nag suñ fii you know there is no punishment. In fact dañ laa gën a promote. so ñun sentuwuñ seriously man sentuwuma ne lii dinañ ci def dara because political will be is not there. I mean, waaye nag National Assembly li ñu def moom is good. bëgguma nga sori si bu baax parce que danañ ci ñëw spécifically mon ñang yow tamit loo ciy xaar ndax foog nga ne di gaa recommend dinañ ci def dara quickly rek. waaw dégloo weexut da xaar ba gis rek parce que dafa am lu fi paas lu gënoon a pire te mujjut fenn mooy bu bari boobu moo ëppoon Rosien bi di pétrole. mooy Gam Petroleum. Yes. kon ma connect bi Gam Petroleum am na benn député bu tuumal Gam Petroleum boss bi xam nga yaa ngi wax scandale boobu. ne dafa receive $600,000 monthly bribe ci importation yi indi Russian oil bi fii. puma boobu rëy na de. rëy na moom waaye dafa war a leer nag dafa war a leer waaye man naa su ma gisee waaye comme bokk naa ak gis-gis ak honorable until I see parce que nag dañ gis yu gën a ñor yooyu te yekkuñ ko. so te lii mooy loolu. Anyway, until I see. Honorable, something like this in a country like the Gambia, $600,000 bribe. Yeah, you know, monthly. Well, monthly. Dégg nañ loolu ñu ne monthly ñu ngay joxe $600,000 certain people. te du loolu rek am na so many people ñi nga xam ne tuumal nañ leen. ne ñu ngi doon receive because first of all pour affaire bi. waaw li tax mu happen. waaw kooko wax rek ko understand rek. te man understand naa ko. bi mu xewee sax. waaw dañ ñaaw njort ñu ne lii something is wrong. foog mu nekk koo xam ne dafa am powerful dafa am strong connection so. pour mu mën ko xew. amiin waaw pour mu mën a xew. all right léegi dinañ ci ñëw. bëgguma ñu sori léegi maybe finally on these newspapers mooy. Indian businessman claims BCC did not give him land, even though he paid $20 million. loolu tamit ci commission bi déglu naa ko démba mu wax. lu xew BCC tamit. démba toppuma ko nag waaye dégg naa. waaw I think waaw benn Indian businessman. waaw dégg naa tur bi ne xaw ma ñu ngi ko jox 100/100. waaw I think li ma dégg si radio bi if my memory is right. xaw ma 2 million laa déggoon. waaw 2 million after ñu mu joxe 3. after mu joxe tamit 15. ok follow ma loolu something like details si man am na li ma ci déglu. waaye xam nga li xew. waaye xam nga li xew. waaw to make it very simple. ay tapale rek la. corruption rek la xam nga yow it businessman gis nga businessman du la jox $10,000 fekk interest am nekkut foofu. so ku la jox $20 million businessman jox la $20 million
xamal ne lim am mut na 100 million. I can tell you that lan su la joxee 2 million. xam nga in fact moo tax ñun waxoon nañ ci géej gi la war a nekk. ñu ne liñ fi doon wax mooy te li nekk di xew fii is very sad xam nga man ñun wax nañ ne government dafa waroon a def moratorium te former vice président Badara Diouf mu doon wax lu mel noonu waroon nañoo def moratorium ñu bàyyi di jaay land to non Gambians ñii liñ nekk di def mooy ne dañ leen di jox land for almost nothing on the surface si kaw ñu jox leen loo xam ne let's say 2 million nit ñi gis ko below ñu jox leen lu sakan comme asset Yahya Jammeh rek ni mel rek ñu jox la lu sakan then yow nga dem jël loolu nag nga make 3 or 4 times that profit on Gambians dafa mel ne rek comme land bi rek ñu jox la ko land boo xam ne prime land la xam naa ku ko gis dafaa nekk prime land xëy na kooku su ko dogee oo am na ni mu ko lifi ne mun na see am 100 million waaye ñu am si 20 million ñoom few people xam nga nguur bi daal dañ ñu daal unfortunately dañ bari ñoo xam ne daal xam nga su nekkee ne di top is rotten si kaw ñi nekk si kaw bu nekkee ne gisuñ dara lu dul intérêt lu dul seen benefit lu dul immediate interest mooy interest yi tey rek te bàyyuñ askan bi xel bàyyuñ ëllëg xel bàyyuñ di future xel waaye ñoom seen interest rek lañ toppa gis nga dafa mel ni rek ku mun sa morom rek so waaw so loolu moo fi nekk nag xam nga dañoo nekk di lekkante rek because few people suñu amee 20 million réew bi mun naa loos 200 million sax ñoom faale wu but an institution like BCC soo dégloo di revelations during this commission mooy process bi sax nuñ jaayee laan bi bu dee jaay nañ ko moo jaarut yoon ak nuñ xaalis bi sax nuñ ko fayee it becomes problème boo dégloo ñoom witness yi ñu ñoo waxe loolu tamit lan la ñu bëgg a woon because apparently change amoon na 2016 basically lu fi xewoon ñu dañ ko bëggut so you want something much better transparency ak yooyu but boo dégloo all these councils lu fi xew non li yëpp li xew mooy ne ñi fi ñëw after gis nga bi former government jógee fii time boobu ñu bari dañ bëggoon rek former government because ñu ngi naan ñu ngi si FIA ñu ngi ñu oppress nit ñaa ngi ragal a génn so ñii dañ foog ne boo ñëwee rek boo oppressut nit ñi boo leen dóorut tëj leen amin wala ñuy disappear alal bi moom loo ko mënti def rek is okay dafa mel ni ñoom noonu lañ ko def te lii encourage xam nga li xew ñu nekk si kaw lii happen at the central government nekku ne damaa excusal bi council yi major corruption moo nekk si council bi nothing has changed there so li ñoo def corruption rek la waaye dañ gis ne ñi nekk si kaw xam nga ñu nekk si kaw bu nekkee ne ñoom ñu ngi corrupt so obviously ñu nekk seen ron ñoom it dañoo follow suit xam nga dafa mel ne rek nit ki lim la gis xale bi lu mu la gis ngay def loolu lay copy rek so dañ gis ne central government niñ nekk di def so ñii tamit dañ bugg a bokk rek so corruption moom is total corruption loolu moom there is no excuse for it boo xelaatee niñ koo joxee bu nekkoon ne yow as a Gambian nga nekk a bona fide citizen of this country nga soxla a land nga dem request either social security or nga apply man apply na land Jammeh time mënumaa am dem naa social security waaye gis naa ñoo xam ne foogoon naa ne man xëy na maa ngi naa entitled pour ñoom te waxoon naa ne time boobu damay apply dañooy invest create employment waaye duñ la consider because doo leen jox dara waaye li mu bëgg a mooy Gambien boo xam ne sax mënut a am kër bu apply land for a reserve area te mu deserve pour am because muy xëj na mënut a am enough money pour jënd land waaye dafa entitled because citizen la pour mook njabootam ñu mun faa dëkk duñ ko jox waaye dinañ ko jox a non Gambian businessman koo xam ne kooku dina leen jox benn 2 million or 3 million or 5 million or 20 million fekk ñu xañ a number of Gambians ñu xañ country bi so it's simple corruption so li fa nekk système bi dañoo wax ne système change waaye gis nga système bi du change nit ñi ñoo koy change nit ñi la ñooy change ñu indi fi nit ñoo xam ne am nañ jikko bu baax am nañ ragal yàlla pare nañ pour deliver because système moom du dara lu dul nit ñi ñoo koy doxal soo nit ñu baax bu ñu leen amee rek système bi naturally dina lifin bu nekkee ne am nañ nit ñu baax te ñu pare pour liggéey def li leen war rek système bi moom dina dox normal. It's a problem. waaye it's a big problem te kooku wax sax I mean even soo leen dégloo nga dégg niñ ko waxee niñ ko joxee xaalis bi niñ ko fayee xam ne da ngaa xam ne lii moom dafa mel ne rek dafa mel ne yaa ngi seetaan théâtre ou drama because dama déglu si sax ci sitting allowance yi I think sitting allowance they are paying $1,000 moom mu dem mu fa defar boppam benn special amount bi nga xamante ne
Elite Council mu ne ko yow bii moom naka la fa bokkee. mu ne ko no mu ne ko bii I don't know. séddale bukki la. loolu yow bii la ñoo fa mu ne ko waaw but you are paid for do this is your still but how about this amount? How did you create this one for yourself? mu ne ko no, but it should be paid. mu ne ko how? So what is the justification? He struggled to explain. It's sad. You know, ba pare tamit dustbins yi ma gis. That's also something very interesting. From last year, like we don't discuss those. You know, 70 dustbins like only they paid $10,000 for each dustbin. They were only able to receive 17. So the rest, don't think despite finding but contract 70 line request line budget they receive only 17 so where is the rest there and we're not, you know ne saa yu ko ooyee oo na ko officer mu ne ko moom di joxe na yëpp CM Johnson la nekk anyway yéeme na so 20 million bi waaw ok am nga ci laan bi man sa daf ma jaaxal man grade Banjul BCC li fu ñu yem fan la fa 100 by 100 nekk xanaa Kaamaalo xëy na tam ministre bi daf leen si njëkk di former minister of land because foofu ñu ngi wax ne lu si bëri indien ñoo ko jënd Kaamaalo parce que mooy si former factory boobu noonu nga demaat si gannaaw essentiel bi noonu ñu xam nga ñun dem neen fa dese land yi mag mu fa xaw ma ndax foofu la gars yi yaakaaroon deal bi yàqu fale something like that waaw waaye ñoom foofu sax dégg naa indien yi ñoo fa am xaw ma ndax moom moo fa am xaw ma ñeneen waaye foofu ñoo fa ëppale sax waaw léegi foog naa businessman bi léegi pour mu jotaat xaalisam bi sax dina nekk problème it's another issue ndax sax because dafa mel ni kees yi mel noonu sax déggoo naa ko waaye xaw ma ndax moom mention na lawyer am foofu am déet because there's one Indian tam am na fu ma demoon fekk naa ko fa sax daanaka si jooy la nekkoon because mu ngi doon claim about millions moom tam daanaka lawyer am bi daf ko njuuj njaaj lifin ko waaye xam nga greedy moo fa nekk comme lu say wax foo leen gis ñii dugal seen xaalis expect neen fa bu ñu fa dugalee 10 expect neen 50 so léegoo leen na mu yaax waaye ku dëkk si réew mi BCC promise la fi 100 by 100 kanaa si ndox mi la koy natal bu dul Kaamaalo kanaa si ndox mi la koy natal Kaamaalo naa Banjul la bokka loolu Josuwan la nekk di waaw Kaamaalo te foofu sax Josuwan la waaw léegi fan la laan boobu kanaa radio site waaw BCC kay bridge bi boo rombee foofu wala xanaa radio site kon xaw ma de waaye moom Kaamaalo bokkul Kaamaalo moom usine Josuwan kon si ndox bi leen ko war a jaay waaye man gisuma foofu 100 by 100 bu nekk foofu noonu anyway so mënut a jot suuf bi léegi loolu pour nga am ko fii jàmbur fu nga xam ne au Mamadou yi des sax xam nga ndeysaan yaa ngi wax léegi Badara li la doon wax dem si yàlla vice président you know and we intend to bring that clip inshallah on Monday because dañ appoint Serif Modou Njie Nada as the new Minister of Foreign Affairs so dañ bëggoon a discuss loolu dem ba ma dégluwaat li mu waxoon di den you know, Minister of Foreign Affairs, Minister of Land, during the ministerial retreat bu ñu amoon. ma ne lii foog ma save ko. because bëgg naa lii ma play bu ñoo discuss about this new appointment. You know, because it's something else. But anyway, that's why it is. So yaakaar nga ne dina jot suuf bi wala ñu delloo ko xaalis bi. Anyway xam naa ne su fekkee ne doxalin bi ak jaarul si yoon ni ka ma fekkoon muy jooy si benn office rek day lu ko benn lawyer fëgg 15 millions muy jooy pour ko si dimbali waaye kii itam soo moytu foofu lay mujj. waaye xam naa daal ak li su mënta demee comme li kii wax moo si nekk suuf si dañu war a bàyyi di ko jox koo xam ne dëkkut fii parce que suuf bi moom jeex na sax loolu amatul wax suuf bi fii moom daanaka jeex na ñi fi dëkk soo moytu ne mujj sax di ko uti si loxo gene comme lu waa ji waxoon bi mu ñu fi koolee fii Fuladu di wax ne moom sax am na ku mu gis mu soxla ID card si ñàkk si Nigérian la dem kooku ko boole police bi mu dimbale ko xam nga ne loolu is very wrong kooku ifin am loolu xaalis la rek loolu rek dimbaleel kii mu am keneen mënut a nekk protocole sa wala immediate ba mu des si Nigérian la jaar kooku mu call police ba kooku mu am mu garanti ko mu am ID card xam nga ne loolu gàcce la pour nga dégg ko si réew te loolu am na fi jërëjëf dafa xaw a yéeme trop anyway yàlla baax na yéeme na de li fi jaxasoo moom xam naa lu waaji di wax na li fi yàqu ñu defar ko waaye loolu mënuñ ko si réew mi right now li fi yàqu yëpp waa ji rek ko mën a defar da waaye KMC tamit FPAC dañ leen binda woon leen waaw ci 7 point something xam naa 7.6 million waaw bu ñu wax ne boobu tamit gisuñ in vouchers yi xam nga KMC dañ bindoon clarification di leeral naka la yëfi demee loolu daf leen naqari nag nee nañ retract statement boobu wala su dul loolu waaw dinañ jël action daal ñu jël
FPAC waa bu National Assembly xam naa ay millions dem ngay bëri de te millions yi ak millions yi dala si bëri ñi leen xamul millions yi dala la millions yi dala junnee téeméeri junne xam nga junnee téeméeri junne mooy 1 million du jaaxaan de dafa mën a def lu bëri si réew mi waaye gars yi ñu ngi mel ni léegi loolu 1000 lañ ko téye scandale yi nga dégg all involves millions of dollars yow ci rek ñu neex la rek 600,000 neex la rek kooku moom buñ ko defalee ñaari yoon moom fu mu jëm mbaadu yéeme na de waaw man daa wax naa gars yi de ne leen 22 years lu fi xewoon lu ñu doon def guddi lu ñu doon def bëccëg yëpp nit ñi toog bëccëg yi dara kàmm di ko wax si télé waxantuma la ak leneen nag te condition yu benn ñu ngi si réew mu nga xam ne lu nekkoon si nguur gële nekku fi kenn du compare government bi fi jógee ak dis government so léegi nag boo nekkee di ko defi dafaa ñëwaat rek nit ñi dañuy tegaat fii sa famille bi toog ñu naan maa jëloon lii maa lifinoon la loolu moo fee ñëwaat rek parce que lu si nekk ñi ko def xam ne leen so moo tax war nañ bàyyi xel bu baax waaye itam daal njiit li moo war a xalaat gitangaas tuuti gars yi itam ragal ko bañ a ñàkk def yenn yi parce que dem na ñëw na tam lu munta demee dañoo wane si nguuram la président la mooy nangam bot seetaan bi dafa xaw a bëri moo tax léegi àtte yi bëri man ma gis rek waaye du ma si def benn yaakaar all right jërëjëf Modou Niang thank you very much and if you are just joining us you are watching your Friday edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV and wherever you are thank you for joining us we are just trying to look at some of the headlines on the Standard newspaper reported this morning so for more details and understanding you just have to grab yourself a copy of the newspaper and read the stories. They are very interesting, and I think you'll find it very, very fitting to read. All right, so we will now move on to our main topic of discussion this morning, one of which include the widely reported Russia oil scandal in the Gambia. $30 million is said to be involved in the scandal, and that's the worth of the oil. And of course, an investigation or an inquiry has been done by the National Assembly, and they have, came up with a report which has been adopted yesterday by the Parliament, the Parliament. So we are going to engage Honorable Tabora Mane on that in the first part, and later on we'll also get into the rejection of the draft constitution as well. Honorable, yes. Thank you very much once again. ñu dugg nag léegi ni ko gars yi di waxee ci Ali Kalaj bi. bi mbir mi tàmbalee. Samba Kalaj. waaw jotoon nañ ci waxtaan. nga am lu bari li nga ci junjoon. ci ni mbir mi doxee. ak lu ci xew ak waxoon nga ne buñ demee ba ci kanam. buñ gestoo yee fii bari. buñ génnee report bi ragal nga sax ñi nga xamante ne ay ponkal. ñu tudda leen ci mbir mi. dem nañ ba ci ñu ci tudd ay ministres. ba tey dégg nga recommendation bi luñ ci wax. am na ay institution luñ ci tudda ci mbir mi. fu mu nekk nii naka nga jàngatee first li feeñagum ci investigation bi gannaaw National Assembly adopt nañ report bi laataa ñuy wax na lan moo ci war a mun a am ci taxawaay ba jàngat bi balaa moo ñëw mu cagal ñi wala commentary cagal $30 million compared to Gambian dollars is how many million su fekkee am na ñoom Mr Faye mu neen ko cag ñu seen ñu ko foofu oo moom si boppam su ko mu ne xayma ba xaw ma dollar bi fu mu toll 81 I don't know 82 dollar bi fi mu nekk nii tey mu ngi 73 waaw na ngay cag loolu okay because loolu is lot of money because buñ ko def dollar neen ko wax si xaalis bi lu mu doon suñ ko ceeñoon lu moo doon ak lu mu mun a defar si réew mi léegi ñii si gars yi ñoom Mr Faye ak gars yi ku ko mën a ceg rek nga cegal ñu nga seen ñu $10 million bi dafa nekk $730 million loolu leen génne woon si Covid bi de waaw $730 million so $30 million bi dina nekk $2,100 million plus waaw daanaka $2,200 million waaw million dalasi ñaari junne million over 2,000 million more than 2,000 million waaw 2,100 plus almost 2,200 million waaw na nekk 2,100 million plus soo ko jëlee at 70 waaw so waaye lii xew rek waaw mooy ne mbir mi nu mu tàmbalee ni mu commencé waaw soo understandé history of mbir mi rek di nga xam ne waaw ak duñ dem sax si kan moo indi compagnie bi ak ñan ñoo ko jël si loxoom ak mbir mi naka la commencé ba mu mujjee feneen waaye li xew rek li tax képp koo xam ne understandoon nga industrie bi ak ñii niñ duggee si market bi rek di nga xam ne àndut ak yoon parce que pétroleum
bu nekkee ne yaa ngi indi pétrole Gambia fii wala yaa ngi import pétrole first da ngaa register sa business boo registré sa business di nga am dinañ la license Pura si la bokka pétrole si la bokka mooy ne dinañ la license pour ngay mun a import nga xam ne da ngay jël import ak export so da ngaa register sa business nga am import export license Pura dina la jox that clearance ne mun ngaa import mun ngaa distribute mun ngaa nekk di jaay te loolu amoon na time dafa condition bi was very difficult so ñi nga xam ne ñoo amoon licence bi ñoom rek ñoo mun a import in the country di jaay so li xew mooy ne Russian oil bi dafa ñëw Ghanaian dafa waroon dem Ghana so eventually for some reason demutoon Ghana so ñu ngi bëggoon a jaay si market bi léegi dañ jékki-jékki benn bés rek comme ñu jóg rek tey Friday wala Monday rek ñu jóg benn bés rek nit ñi jóg rek Pura ne léegi affaire yi licence xam nga requirement mooy da nga war a am licence bala ngay mun a operate nga bala ngay mun a import waaye ñu ne daal ñoom dañ jékki binda rek ne képp koo xam ne daal mun am nga produit mun nga koo indi nii du loo sax at that moment waaw at that moment nii du loo dafa mel ne rek comme nga jóg tey rek nga ne képp koo xam ne bëgg ngaa ubbi radio station rek nii du loo licence nii du loo dara ubbil fekk am na lu tax de so bi ñu waxee rek ñu ne ñun ñëpp képp koo xam ne yaa ngi si industrie bi wala understand nga ko nga ne daal non something is wrong something is not right am na ku ñuy jéem a jàppale am na ponkal boo xam ne ñu ngi ko bugg a jàppale te li tax ñu ngi koy jàppale ñi ko mun a jàppale obvious decision makers rek la mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo mun a decide kan moo war a import te pour ma wax la nag pour nga am licence boobu pour ne da ngaa import da ngaa prove so many things ne am nga di capacity am nga di funds bi nga set ba compagnie waaye nga jékki-jékki benn bés rek nga kum neex mun ngaa indi loolu dafa raise alarm bells ñëpp ñu ngi doon bàyyi suñu xel nag léegi lan moo xew kan la ñuy jéem a protect kan lañ bugg a indi waaye nga xam ne ñi ay mafias lañ rek gis nga mafia yi dañ bari si système bi ay mafias lañ moo tax xam nga dama dee wax te du ma rus pour wax ko ay dañu am ay cartels foog ñu understand ne they work together but mafia yooyu ci ban catégorie la ñu war a nekk parce que tey bu ñu demee ba ñuy xalaat ay government officials are said to have been involved ministers institutions ñi nga xamante ne ñoo war a regulate make sure the right things are done ñooñu lañ wax ne defuñ lu ñu war a def so loolu naka la woon naka nañ ko mën a comprehend xam nga lu tax cartels ak mafias mooy ne comme ay nit ñoom ñëpp ñu nekk within the system ñu nekk si réew mi mu am ay nit ñoo xam ne dañ am xam nga comme lu ñuy wax léegi ñu ne ñi am nañ kabudu wala ñoom ne dañuy waxante ne ok you know what nañ bokk ñu ni neen pour suñ interest businessman bi interest am because businessman bi moom interest am la pour jaay product bi ñoom seen interest la pour bypass loolu bu fi nekk pour loolu mun a ñëw seen interest rek la nekkuñ di seet interest si réew mi time li ñu nekkoon di seet mooy ne rek interest yi seen interest individual interest so moo tax rek ñu mën a te pour ñu mun a def loolu warta easy de even Pura rek sax warut a jóg rek direct bi warut a jóg noonu rek ne waaw man daal lii génne naa release naa ko ñu def ko loolu damay wax pour ñoo xam ne borom xel lañ nga nekk directeur nga jóg benn bés rek yow unilaterally nga décidal sa bopp ne waaw lii génnee nañ ko requirement bi amatut waaye report bi tamit loolu la génne ministre bi tamit dafa jël benn décision bi nga xamante ne di then minister of petroleum fekk cabinet yëgul ko ci loolu loolu tamit loolu la moo tax Pura delloowaat ne wala ba léegi mu ngi ëppum wala delloowaat ne non loolu génnee nañ ko loolu xam nga li fil na rek moo tax ma ne la ne man personnellement man fooguma ne ministre bi moom kese wala sorry director of Pura moom kese war naa mun a jóg rek ne waaw lii nañ ko génne foog mu am fu mu ko foog mu am ñoo xam ne dañ ko ne génnee ko ñun ñëpp ñu bokk am si njëriñ amen foog ñu wax xam nga affaire bi dëkk bi dafa tollu foo xam ne foog ñuy waxante dëgg frankly ñuy fees ñi nga xam ne ñu ngi koy def ñu xam ne xam nañ liñ nekk di def buñ ko deful rek ñuy xala tape di laame rek moom du solve problème bi nañ xam ne liñ def xam nañ ko te am na ñu si bokk ñoo xam ne ñoom waxuñ seen tur dañuy sacrifice certain people rek yes even National Assembly li ñu wax sax am na ñoo xam ne moo tax ma ne la du dem fenn believe me lii du dem fenn daal du ci mujj non man gëmuma ne dina dem fenn parce que bu nekkee ne dina dem fenn man bu ma nekkee Pura te bokk naa si ngeen nar ma sacrifice du ma dem man kenn xanaa képp ku am fayda dëgga buñ la naree dugal te yow ak ay ponkal xanaa ñoom yëpp ñu ànd ida da ngeen a protectante yéen yëpp ngeen ricca wala yéen yëpp ngeen jël di guilt
so lii fooguma ne dina sori because du ne rek xam nga ñu ngi dégg ne am na ñu doon jox monthly xaalis ñu ngi dégg ne waaw nañ laale certain ministre wala certain director waaye foog nga ne ñoom rek la ñoom ñaar ñoo toog rek ne waaw nañ lift lii te xam nga biñ liftee the other thing is pour nga xam dañ bëggoon a dominate market bi te ni nga dominate market bi mooy ñu indi seen product bi capacité bi ñu am pour storage pour pétrole time boobu foog naa benn bi rek moo doon dox mooy Gam Petroleum beneen bi mu ngi opposite GPS soo ñii liñ ñëw mooy tank bi comme dafa mel ni magasin oil fi nga war a denc oil bi fi ngay sotti dañ ñëw bàyyi leen ñoom ñu ñëw sotti foofu ba mu fees del nga xam ne yow keneen bu naroon a indi bu ñëwee doo am foo koy def xam nga boo indee gaal moo koy indi gaal bi bu ñëwee egg nar a wàccee magasin baa ngi fees te gaal bi nag dafa am limited time su demut rek daf lay charge demurrage te lim lay charge moom su la chargee even 2 weeks sax wala 1 month sooy tudd doo am dara da ngay operate at loss so léegi li ñu def mooy pour discourage nit ñi players bu ñu indi ñii ñu dominate market bi so ñii nag ñu indi feesal tank si so mu am jamono soo demee yow mi nga xam ne amoon nga right amoon nga license yaa ngi doon import yaa ngi doon indi bugg a jaay boo ne dem parce que balaa ngay indi da nga leen di informer ne waaw maa ngi indi so much pour ngeen bàyyil ma space ndax suma space baa nga fa parce que dañ la war a allocate space waaye nag jékki-jékki ne la waaw space fi mu nekk ni boo naree indi space amut is filled up waaw am na keneen ku ko feesal kooku kan la kooku sax nekkut a player warta nekk a player parce que amutoon licence sax pour muy indi yow mi nekkaa la yow mi ñi am licence ñuy fay seen taxes ñu war a indi ñu jékki-jékki rek ne leen ne waaw yéen because xam nga xam ne obviously du interest yi réew mi seen interest la ba pare ñooñu ñu ngee fay taxes normally to the country millions of dollars waaye kii ñëw gaaw na indi settle business indi génne xaalis moo tax ñu bari ñu lu tax GRA involve mooy ne dugal nañ xaalis bi génne nañ xaalis bi te boo registré business am na tax boo xam ne yaa ngi ko war a fay am nañ turnover tax loo xam ne lépp lu nga jaay a certain percentage yaa ngi ko war a fay su nekkee ne nekkut audited accounts it was 3% now is 2% léegi 1% of turnover yaa ngi ko war a fay léegi dafa mel ne ñoom nekkuñu woon di fay loolu. exactly man foofu laa bëggoon a ñëw loolu mooy turnover tax bi rek lay wax waxuma sax order taxes waaw sax de exactly boobu moom parce que boo ñëwee am na tax yu bari yoo xam ne waaw dégg naa loolu yëpp yaa ngi ko war a fay waaw waaye ñoom dugal nañ xaalis bi génne nañ xaalis bi ñi si war a am dara am nañ si dara te day something about ñu ngi doon wax tamit about the quality of the product loolu tamit is another issue because dañoo li tax wàcce wuñ ko Ghana because dañoo indi product am na ñuy wax question the quality of the oil ba pare Russia dañ leen sanction waaw internationally pour ku deal ak ñoom soo jëndee seen oil bi because Russia ak Iran US dañ leen sanction so moo tax seen product fii ñëw dëkk yu bari duñ ko dee ñemee laal and the European waaw so European Union too léegi seen product bi mooy gën a cheap wala am na ñoo xam ne ñu ngi si market bi dañoo indi product boo xam ne substandard te produit yooyu soo ko indee nga jaay moo tax suñ moto yi di am problème nga gis moto yu bari ñuy daw fii di saxaar because quality product bi su baaxut rek dafay affecté moto yi waaye mbir mi daal noonu la dafa mel ni complot la rek am na ay nit ñu d'accord seen diggante ñu gis ne lii we can get away with this ñu jékki-jékki overnight change luwaay pour benefit a few people could this a moment bi nga xamante ne mun naa nekk a wake up call for the president comme ñu bari comme noo ko waxee dégg naa ñeneen ñu ci ak di wax ne amuñ ci yaakaar but suñ gisee nu process bi xewee ak lu ci génn ak ñu ci some individual benefit at the expense of the country and the Gambian people buñ ko tegalee report bi nga xamante ne is clearly outline wala spelled out ne ñii dañ ci def lu ñu warut a def te réew mi dafa ñàkk lii ci xaalis forget about it ne sax oil bi dafa bonoon dooratoo ñëw fii ñëw na ba pare jaay nañ ko but lu ci réew mi ñàkk est-ce que war nañu xaal président Barrow mu am ci beneen taxawaay fooguloo ne dana bu loolu amee Gambien si nañ ko baalal loolu bu fekkee ne gisuñ dara mu xew waaye fooguloo tamit mun naa nekk pour moom an opportunity pour mu def dara this time around non du fooguma ne dina def dara te li tax ma ne fooguma ne dina def dara mooy lii du first time façon problème yi xew yoo xam ne day wrong te waroon naa mun a jël step in fact scandale bu gën a ëpp lii sax ko doon wax mooy the first oil scandal of Gam Petroleum in fact loolu mu comme bii nii boo waxee amount bi
2,100 million almost 2,200 million dollars bari na torop waaye part of it cost of the product la so waaye first lifin bi loolu moo gën a ëppali fuuf te ñi ko def xam nañ leen it was in fact boobu sax moo gënoon a clair bi boobu tamit was a government inquiry moom moo ko génne te loolu defuñ si dara waxuñ si dara ñu ngi ko teg boor so am na yeneen problèmes yoo xam ne xew nañ xam nga foog nga set exemple te from 2017 to date gisuñ li nga xam ne xew na loo xam ne misdeeds lañ dañ yaaxa alali réew mi mu am ay nit ñu bénéfice si waaw loolu boo ko naree lim ëpp na 40 sax li nga xam ne is wrongdoing within the government loo xam ne yaaxa na alali réew mi ay nit ñoo si bokk njuuj njaaj ëpp na 40 nothing comes out dara xewut si benn liñ dégg tuuti sax mooy ne ñu ne former minister of lands ñu ne moom li fi noonu nañ ko rek ak kii at fisheries docteur Banja foog naa docteur Banja waaw moom lañ doon wax because recording bank fa téye nañ ko bàyyi nañ ko former minister of land moom teg nañ ko boor waaye leneen xewul xam nga the will is not there I mean xam nga waaye problème bi yëpp mooy ne greed bu ëppa ak selfishness bu ëppa lim jur rek mooy corruption bu ëppa te corruption is everywhere in the country te dañ téye ne corruption is the norm so te loolu nag mu ngi yaaxa réew mi bu baax a baax parce que alali réew mi képp koo xam ne fu nga munti nekk rek da ngaa naan man kañ ma jël rek lii moom ku jëlul rek yaa ñàkk fayda ku jëlul rek yaa dul am dunda bu baax ku jëlul rek yow moom dafa mel ni doo progress so ñëpp dañ gis ne rek everybody is taken but again on this scandal later might insist on maybe President Barrow dana gis wala mu jël this one as an opportunity mooy dafa taxaw recently bu yàggul ci kanami Gambian si wax leen on this Jammeh asset after all assembly bi inquiry bi luñ ci génne any recommendation buñ ko jox dina ci def lu war du ci laxa kenn so here's an opportunity maybe for him pour mu mun a commencé si bii fooguloo ne loolu bu fekkee ne li mu wax bugg na cee taxaw bi nekkut opportunity li tax gëm moo ne dina ko xam nga dafa depend foog nga seet ñi nga xam ne yaa ngi surround sa bopp with those people te ñi nga xam ne yaa ngi di nga leen di déglu liñ lay wax xëy na di nga ko dégg ba pare di nga ko jël ñi nga xam ne dinañ ko wax pour problème bi ñoom xam nañ ne am na lu bari ñoo xam ne ñoom sax bokk nañ si su dul lii sax am na yeneen yoo xam ne bokk nañ si te ñoom mbir mi ñu ko bàyyee nii moo gën si ñoom so ñoom niñ koy waxee ak niñ koy adviser ak niñ koy interpréter moom it daf koy jëlee noonu te am na ñoo xam ne nag bu leen laalee amin dañ ko jege torop ponde bi mun naa bari waaw ponde bi day bari torop te xam nga am na nu moo demee moom du ko arrangé waaw du ko arrangé moom sax waaw so moo tax daal mbir mi daal du dem fenn but involvement of alleged involvement of two ministers is that not worrying loolu mënu ci moom xam nga loolu sax waroon na ko mën a force du ne ñoom ñaar rek la ëpp na ñoom du ñoom ñaar rek ci waaw ñi feeñal mooy ñoom ñaar waaw waaye xam nga nit ku nekk nag am na koo xam ne da nga ko soppi so am na ñoo xam ne ñi nga gën a soppi bu nekkee ni ñoom sax waxuñ leen waaye bu affaire bi naree sori bu nekkee ni ñoom dinañ ci taxa amin mbir mi doo bëgg mu sori so affaire bi daal moom lii buñ ko naree topp ba mu jeex day taxal ñu bari te du leen ko jaral nga foog waaw te jaral non du leen ko jaral ok jaral lu leen ñeneen ñu taxal te ñi neem sax foog ma ne nothing will happen waaw nothing will happen waaw all right I doubt it man nag dinaa surprise waaw I will be very very surprised bu nekkee ne jëluñu cosmetic steps rek waaw xëy na xam nga mun ngaa mel ne sax da nga acte waaw fekk waaye li ngaa def fekk ñëpp xam nañ ne loolu lifin la rek xam nga comme former minister of lands nga ne ngeen lifin ne mu resign waaw ngi caaj ko ameen ñu ne resign na ameen xëj na ñu caaj ko loo xam ne daal caaj ko waaye gisuloo waaye liñ koy caaj waaw ameen dafa parce que xam nga nit ki bu jëlee 10 millions boo ko caajee 200,000 xam nga yooyu waaw caaj bi sax na code bi balaa moo dem ba pare di si boobu ba léegi dëkk nit ñi is more than an year case bi fu mu naa ne bu ñu ko oyetee balaa moo delluwaat si code bi yàllaa xam balaa nga dégg ñu rippolo but anyway naan ñëwaat ci yow mais bi ci balaa ñoo jeexal foofu mon ñang lan mooy sa jàngat ci mbiri scandale bii nii
yow tamit duma la wax ne ñaloo ci xaar mo ni taxawaay bu ci gëstu am xam nga honorable mu ngi wax ne moom xaaru ci ba dara waaye ñu bari tamit loolu lañ gis waaye equally ci réew mi lu mu ñàkk ci xaalis and lu bari la ci taxawaay ñi nga xam ñoom ñoo jiite institution yi ñu ci tudd pour for exemple police bi seen taxawaay ak ñeneen ñi nga xamante ne tudd nañ leen ci ba ñu tuddee ci ñaari ministre li ma bëgg a la ci mooy ñu despite ne ñàkk nañ loolu yëpp ak ñi waroon a taxaw amoon taxawaay bu correct defuñ ko ñu ñëw ñu jëlaat beneen xaalis dépend ko ci National Assembly pour ñu gëstu ba pare ñu def ay recommendations su fekkee ne taxawaay amul ci loolu tamit lan lay nurool bu boobaa. waaw anyway xam nga foog naa ne sax soo cegee something seega mu ngi doon xayma lifin bi. waaw gis naa amaam xaalis bu bari la bu wax na rek. over 2000. yes réew mi li si réew mi ñàkk a bari na but comme ni ma la ko waxee woon si gannaaw foog naa ne sax am na bu ëppoon bii is 4 billion something dalasi. mooy Gam Petrol scandal. waaw te boobu dañ mujjee dem court ba dafa mujjee. finally mooy loolu. dañ wax ne sànni nañ yëpp si ngelaw li te dañ seeta woon ay committee wala commission boo xam ne ni den am na ministre bu si bokk state ministre bañ dut ay baaraan ay nit dut leen si ay baaraan bon ñu dem ba mu yàgg yooyu yëpp mujjeewuñ la doon bokk ko yëpp sànni si ñàkk si 4 billion loo xam ne daa si time boobu sax Gambia mos tuuti mu jege seen budget daanaka si jamono yooyu noonu parce que léegi la budget bi commencé di yokk dem ay foteeg yooyu noonu so loolu dafa ñu gis ne loolu daanaka noonu la fa lépp doxee taat bi xama fu mu taat bi kenn déggaatu ko so bii tam di seen thing te si fekkee ne ay pilas ñoo ko lijjanti ñu jàng laxas ak laaxarti war nañ ko mën a laaxarti waat ñoom mu yemaat si seen biir parce que am nañ tic-tac si gos nag jamono bu ñu doon def lii foog ñi sóoraale nag su dara génne gos pexe yi ñu indi at the same time ñi lift lay siin dugalaat loolu ay ponk la ko mën a lift déggoon naa sax am na ñi nga xam ñu ci njëkkoon na duga te yëg ko ñooñu leen mujj bu ñu xamee ne affaire nu mel dañ leen mujjee tegee saa waaw xam naa ponkali bu ñu ko yëgee xam ne ñu soobu nag waaw dañoo ne alal lii moom di waaw lii yëpp du lekki xale waaw du lekki xale so léegi nag ay ponkal ñoo xam ne ñoo war a def everything so bu ñu lekkee lu mel nii xam nga beneen jamono waaye mun naa res jamono bi mun naa am beneen jamono mun naa ñëw mu feeñ waaye jamono bi ñi si mun a déggaat ba du leer bari na trop ñi déggaatoon si lele ñun ñu ngi fi di seen people tam ak di seen xarañteef ak ñu xam lu bari mun nañ déggaat tam si lu mel nii ba leneen du feeñ te gëm-gëm boobu laa am until ñi gis ne rek loolu amut si am na lu si soppeeku ba ñi si dut baaraan tuuma ñëw neen dem fu mbaxane nekkee benn ba nga xam ne ni yoon dal la leen wala yoon bàyyi na leen waaye daal à this moment ci xalaat yoon pour mu am ci pour mu mun a feeñal waaw donte ne bari amoon ci yaakaar defe na li xalaataguma ko si bañ gis loolu laa waxoon te lu si loolu laa nekka lan moo tax mu war a jafe ndax xaalis bu ci involve la wala nit ñi ñu ci bénéfice moo tax xëy na taxawaay boobu du mun a am nga foog loolu moo war a parce que suñ demee député di wax na Gam Petroleum boss bi mu ngi receive monthly $600,000 si ñu bribe ko ci loolu keneen ak keneen ñu ci involve fekkee noonu lañ bénéfice te mu yaatu est-ce que loolu dana bokkal li waral loolu dana nekk li waral xëj na lu ci li mbir mi pour mu leer dina jafe. waaw xam nga dafa jafe parce que xam nga amul fekkee ne ki war a leeral wala ki war a ut moom moo jël ba pare di ut loolu pour mu feeñ dafa jafeñ te loolu mun na see nekk ki war a leeral fekk moom moo leen demal te mun naa téye leen demam googu ba mu yàgg wala ba leer du si am wala ki jël mooy ut feeñ du si gaaw léegi feeñ dafa jafe fekk ana réew mi nag loolu réer ma loolu gis nga ko fi démba so loolu moo tax tey itam bu lu mel noonu amee pour am si yaakaar bay si xaar leneen bañ gis rek bañ yegg si jàmm rek waaye man de man si ñu bokk naa si ñu ne daal gëmuñ ne dara dana si génn bu amee nag fekk am na lu war a am na waaye bokk guñ si am yaakaar ne daal loolu leneen dana si génn man su ñooñu laa bokk anyway parce que xam naa ne am nañ ay pexe yuñ mun a def ba lii keneen dootu si waxaat leneen comme lële bu góor lu ko ëpp am na fi te noonu la demee woon te bii itam mun na demee lu mel noonu yes waaw loolu laa foog daal
ok yes parce que du ñu ndaw ñoo ko séex am na ñu nga xam ne bu ñu ko dëggaatee mun naa ñàkk a feeñ si jamono yii te loolu mun na si am parce que tam am nañu lu ñu si commencé jam nii bay si tudd ay ministre léegi ñu jël mun na am du yegg fenn because xam naa ne nit ñi xamoon nañ li boo gisee ñu ne scandale la mooy li fi xew ni mu amee jaaru yoon but ñu jëlaat suñ député yi joxaat leen xaalis ñoom ñu def seen liggéey loolu yëpp tamit mu war a ñëw nekkaat zéro su fekkee ne bu ma leen déggee ci ni nga ko gisee boo ci waaye fooguloo ne ni ma ko laaj ci honorable président Barrow dina jël this one as an opportunity maybe mu door ci table bi this time round kooku xëy na ñu bari séntu wuñ ko mu ne taxaw seetlu jot na mu gétta ngaa sa gaay waaw mun na koo jël de waaye man daal ba ma gis mu jël ko bari yaakaaruma si notin nag Amadou to be frank yes until ma gis ne daal jël nañ décision bi ñi si des yóbbu yoon teg na leen loxo yóbbu nañ leen fu mbaxana nekkee benn ba ñeneen ak ñeneen parce que lii nag du lekki ñaari nit de non wax na ko du lekki ñaari nit de te mu ne ñii rek ñoo feeñ la waaw te ku si ne ñoom xam nañ lépp ceen bi yëpp xam nañ ko du lekki ñaari nit de ñaari junne million lu teg ñaari nit duñ ko lekk de ok wala ñu see compal kenn ay 600,000 xam nga loolu is more than half million moo tax ma ne du lekk ñaari nit de te mu li weer bu nekk weer bu nekk ba ñaata weer du lu ndaw de te Gambien si nekk fii di jooy dund bu seer lots of money all right ok honorable gis nañu bari ñu ngi ànd ak yéen jàpp ne tamit ñoom xaaruñ ci dara ni nga ña waxee ak nga wax ko ñu bari ci ñoom Mr Faye jàpp ne moom tamit xaaru dara ci mbir mi ba den léegi finally on this matter honorable Mane léegi li am na gëstu nañ def nañ ay recommendation but xëy na previous experiences tax na bi Gambians yu bari including yourself amuñ ci yaakaar ci lu am lii lan la firndeel ci réew mi nga xamante ne ñu ngi waxtaan ay scandals of millions of dollars léegi du dalasi la ñoo wax even soo xoolee tamit si dalasi millions but ci jamono boobu ñu ngi wax réew mi maa ngi métti ci jamono jooju am na Gambien bi nga xamante ne mu ngi struggle bu ndeewooye pour mu añ problème la ci jamono jooju lu bari mu ngi xew ci réew mi loolu ndax Gambien si am na anything luñ mun a def ci lu mel nii ndax am nañ ci taxawaay comme ni nga ko laajtee woon the other time pour gis ne xëy na mun nañoo pressurize government bi pour ñu act fi su fekkee ne président bi bëggut ko but ndax Gambien si mun nañoo def anything pour gis ne président bi or the government def nañ di needful pour ñu nga xamante dañ ci takk wala ñu laale ci li yoon santaane ñu def leen ko ndax Gambien si mun nañ loolu nga foog xam nga nguur lu mu ragal rek mooy ñaari things mooy ne kii def noise mooy di ko challenge di ko won always li nga xam ne is wrong xam nga yaa ngi gis bu ñu waxee ne nguur def nañ corruption di nga gis léegi-léeg rek mu génn ku génn counter ko bu ñu waxee ne seen yoon yi baaxut di nga gis ku génn counter ko wala bu ñu waxee ne lopitaan yi amuñ lifin di nga gis ñu counter ko gis nga nguur lu mu bëggut mooy kii won li nga xam ne mu ngi ko war a def defut ko wala loo xam ne is wrong so li war a xew mooy ne always di leen remind ne lii is pending gars yi dañ si war a def action jëluñ fi action parce que lu bari ñoom li ñoo yaakaar mooy ne rek Gambians lañ rek bu ñu waxee mbir buñ ko toppee tuuti rek jox leen few days few weeks fàtte nañ ko then we move on so waruñoo nangu only to move on dañ war di leen remind always di leen limal ne 1 2 3 4 5 let's say up to 10 all the time I mean képp koo xam ne am nga plateforme bi rek woon leen ne daal lii mu ngi xew and is wrong jëlu leen si step di leen remind constantly pour ñu jël si step xëy na loolu dina put some pressure on the government especially going towards election mun nañoo xala act loolu moom citizens si ak political parties yi ak civic society bi ñoom ñoo war a mun a def loolu always constantly di leen remind ne lii de déggangu ci dara yéen a ngi si war a jël step te bu ñu amee chance with the president ñuy wax rek pour moom it muy dégg di gis ne ñu ngee sentu te expectuñ nit na fa def dara so su defu dara ñuy reminder rek waaw lii lañ fogoon lii xamoon nañ ne National Assembly pass na ko léegi bokk bi is with the president te defut si dara dañ ko remind rek all the time man yaakaar naa presse boobu rek moo mun a tax with constant reminder foog nga ne loolu dina tax mu def dara fooguma ne sax dina def dara waaye constant reminder bi mun naa tax parce que loolu dafa mel ni dafa nekk loo xam ne daf koy agitate
I mean so dinañ try pour def si some kind of solution même su nekk cosmetic solution the other thing is election mu ngay ñëw 2026 foog ñu ngi koy won ne condition pour ñu teg la seriously mooy dañuy gis ne jël nga steps towards this thing soo ko defut rek dañoo xam ne yow you're not a serious leader wala the government is not serious te kon duñ consider pour jox la a second chance because bu wax ñoom liñ bugg a ak everything dañ bugg a retain seen power te ñi nekk si kaw they will do everything dinañ xool all kinds of tricks pour ñu maintain the status quo bu ma ne maintain the status quo mooy kii nekk si kaw mu nekk foofu nguur bi fa nekk mu nekk foofu ñoom mi fa nekk ñu nekk foofu njuuj njaaj bi ñu nekk di def ñu continuer di def loolu soo ñi nga xam ne nag ñu ngi leen di xañ the average person mooy askan bi ñi nga xam ne ñooy dundee coono bi ak métit yi ak jafe-jafe yi lépp loo xam ne ñu ngi koy wax si réew mi ñu ngi koy joytu ñun ñoo koy dunda ñun ñoo leen war a woon ne status quo bi nu muy mel ñun def ñoo neexut def ñoo doyut ngeen ceeñ ko oo ñun ñu ceeñ leen loolu rek mooy di only language boo xam ne nguur dina ko dégg mu jéem see jël action waaye su gisee ne rek dañoo noppi rek bàyyi leen noonu rek ne ñu dem amin by themselves den duñ ci def dara so it's up to all of us pour woon leen ne réew mi we want a better country te dañ bugg a ñoom ñuy def action jël steps address this issue suñ ko defut punishment bu ñu mun a def rek mooy ne rek folli leen rek so loolu moom war nañ di ko pronounce di leen ko wax always okay all right you talk about elections considering elections yaa ngee ñëw Gambians si ñu ngee follow te President Barrow would want to seek another mandate based on nu ñu understand the situation bi ndax foog loo ne the prevailing situation dina ko forced mu jël action because like you're talking about this report another pending reports are on the line that is of course the Jammeh assets inquiry bi mu ngi on boobu beneen report bu moo xaar la beneen bi mooy this local government inquiry boobu tamit bu pare beneen report bu mu war a acte la boo boole lii yëpp foog loo ne lu dana métti ci loo xam pour mu mun a boole li yëpp téye bañ cee def dara te mu bugg a Gambien si falaat ko lii xew mooy fooguma ne dina jël action immediately presso bi may wax pour ñu def ko Gambien si war nañ koy def waaye fooguma ne dina métti noonu waaye comme 2026 nga xam ne élection dina jege si gis nga nit ñi Gambien si political parties si ak other organisations ñu ngi am so many things ñu leen téye si baag bi su élection di jot pour muy campagne si la gars yi di am di plateforme den it will be open ñu bari dinañ commencé di génne yi yëpp ne lii xew na defuloo ko lii xew na soo presso bi that time dina xaay si moom so much ne dina try pour bugg a def changes waaye immediately fooguma ne moom feel na ne di heat bi is too much parce que for 9 years nit ñi complain nañ every month of the year ñu ngi complain about something about some wrongdoing about some scandal te defuñ si dara so lii du tax te li tax du tax mooy ne it's about interest te su ma ne interest mooy ne ñoom seen interest lifestyle bi ñu am advantages bi ñu am privileges bi ñu am loolu moo nekk at stake xam nga comme yéen a ngi am ways of making money loo xam ne is not right is illegal waaye jox na leen comfortable life mun ngeen see samp ay kër seen xale yi mun nañoo dem very good private schools yéen a ngay jënd ay moto yéen a ngay am good bank account now xam nga ne loolu nekkut ne rek liñ lay fay rek it's not just your salary because xam nga 600,000 xam nga loolu ki ko mun a am fii nii I mean président bi rek moo ko jege 500,000 bu new loolu ay 200,000 nga dem si comme député yi boori 150,000 ministre yi almost 200,000 waaye soo génnee si ñooñu nag that saakul nga ñëw si suuf 50 30 20 majority are 10,000 no this is a lifetime majority of Gambians are 10,000 and below 10,000 lu ma laa wax this is a lifetime earning for some Gambians exactly benn 600,000 nga dunda ba dee because 600,000 di nga gis ko xam ne ñu ngi koy fay 3,000 plus 4,000 passé wut ko ki ñuy fay 4,000 at bi mu ngi make less than 50,000 pour mu am lifin 600,000 you're talking about 12 years yow ñu ngi la ko jox 1 month so dafa mel ni li xew mooy ne yërmande moo fi amut ragal yàlla moo fi amut te greed buggee bu ëppa foog ne is a privilege boo xam ne dañ ko deserve dañ ko war a maintain te loolu nag ñoom def leen jaral lu nekk pour maintain loolu moo tax corruption bi advantage bi mu leen jox ñoom dañoo bëgg pour maintain loolu so ñun nag ñoo leen war a won ne loolu dañ ko bëgg a break because cycle bi is not sustainable moo tax poverty bi tamit gën a bari
because very very few people ñu ngi make ay millions. you know 600,000 bi ñoo wax ne ñu ngi ko jox kii a month. loolu is nothing. su ma waxee ne is nothing not ne is good. 600,000 I mean at bi is 7.2 million. soo jëlee one year is 7.2 laaluloo sa salary xam nga loolu mun ngaa am comfortable life. parce que war ngaa mën a jënd laan nga sampa kër nga xam ne you are okay. nga dawal say moto. so am nañ loolu te am na ñoo xam ne nag ñu ngi mën a jël moo daan loolu a month. ci réew mi. oh yes am na ñoo xam ne ñu ngi mën a jël far more than that a month. waaw comme léegi-léegi ñu def loo xam ne rek dinañ am ay 1 million ma ne lu ko raw ñun ñëpp si Gambie bii lañ nekk. demal nga seet nit koo xam ne liñ koy fay buñ la ko waxee nga seet lifestyle am seetal këram rek bul seet leneen sax. seetal këram rek nga xam ne non lii it doesn't make sense. the value it doesn't add up. absolutely. te nga commencé nag startal from the very top te su ma waxee from the very top nga start from the president ngay commencé di ñëw. nga seet seen lifestyle si nga seet liñ am nga seet seen earnings si nga quantify ko nga xam ne you know there's a mismatch. it doesn't add up. no it doesn't add up te li koy taral li tax muy xew rek mooy simple corruption la soo nit ki nga jox ko doole moom mooy defaral loi bi mooy wax kan lay ponis kan la warut a ponis moo am ñoo amee alali réew mi ñooy wax naka lañ koy manager ñoom ñu ngay bénéfice seen boppa loolu pour nga break ko système bi. ak nit ñi liñ miin. pour nga break ko. it's going to be a very very tough fight. nguur gi la ñoo wax they have a commitment to fight corruption they have no interest of président bi nekk fii di bañ a xeex corruption and then the anti corruption commission ñoom ñoo ko initiate samp nañ ko yooyu bokk na ci liñ def pour mun a xeex corruption boo dégloo ñuy def argument boobu ak bés li nga kon ak li nga wax ni. xam nga fan nga mun a peeg loolu ñoom seen ay wax. li ñu war a understand in life. day am ñaari mbir. Always comme ni nga amee you have day and night. you have a good and the bad. soo ñëwee si society tamit am na ñoo xam ne ñoom tey in the system sax ak within the government. not ne everybody is bad. du ne ñëpp dañ corrupt. or extremely corrupt. xam nga because dégg nañ ne I mean I mean the president li mu waxoon about corruption. dafa ne rek corruption is normal is everywhere. it's all as. waaw te soo ko waxee comme excuse the language like prostitution is everywhere waaye li xew mooy ne dañ koy contrôle ba nga xam ne dañ koy discourage. ba nga xam ne du am an impact. society ne it is not rampant. xam nga am na ñoo xam ne they are greedy. am na ñoo xam ne they are selfish loolu dafa nekk si ay doomi aadama. am na ñoo xam ne they are greedy. am na ñoo xam ne they are selfish. am na ñoo xam ne amuñ yërmande. then di nga gis ñoo xam ne ñoom they are not greedy dañ doylu they are content. loolu mooy the opposite of ñi nga xam ne dañ greed. am na ñoo xam ne dañ selfish. ñoom seen interest rek lañ topp. am na ñoo xam ne they are selfless dañ generous ñoom dañuy bàyyi seen aax yu ñeneen. so am na ñoo xam ne ñoom amuñ yërmande sax. am na ñeneen ñoo xam ne am nañ yërmande. so lii xew mooy ñi nga xam ne ñoo war a jiite ñi war a nekk si kaw. ñooñu dañ leen war a seet bu baax a baax. dañu war a nekk ñoo xam ne they are not greedy because buñ greedy rek ñu greedy ñu selfish ba seen interest rek duñ faale leneen. ñoom seen greedy rek la ñooy toppa te lu ëpp ñi nekk si kaw ñu si bari ak li ñuy promote ak li ñu wone mooy ne ñu greedy ak seen interest they don't care about the rest of the people. All right. So finally on this oil scandal issue, balaa ñu move on to the issue of the draft, who should Gambians hold responsible? Who should be accountable for what happened after all? Because bu fekkee ne lii nii xeeb na ñu gis luñ ci am yëpp eventually ni yaa ngi foog ne dara du am. dara du mujjee fenn. ak ñoom that's the feeling that people have. But whatever happens, whether right or wrong, somebody should be held accountable, responsible for this. Kan la Gambians yi war a lifin? Is it the president wala kan nga foog? Man, if you will ask me, man ki may blame tey. waaw today fi ñu toll nii tey président bi lay blame. It's his government. time am la ñi koy liggéeyal under his watch ñi koy liggéeyal ñoo def njuuj jaaj bi te affaire bi dem na ba ñu bari understand borom xel boo ko wax rek xam na ne something is wrong. léegi fi mu nekk ni moom lañ war a blame bi balaa moo jël action su jëlul action rek ñu xam ne moom kon wariwut si te ko jëlul ko seriously because léegi fi mu nekk ni moom rek moo mën a jël action because lii tax ñuy naan lii National Assembly wax ñu ne kan lañ koy bàyyi pour mu decide mooy di government
ñu ne kan mooy the head of the government is the president parce que xam nga ñi nga xam ne def nañ dara ñoom kenn du leen mën a held to account National Assembly def nañ li leen war léegi fi mu nekk nii nag nguur bi mooy government am ñoom ñoo war a def li leen war so the buck stops with the president fi mu nekk nii corruption bi fi nekk yëpp pour mu génn it has to do with the president moom su naree su buggee tey pour mu génn ëllëg dina indi ñoo xam ne dinañ toppa lii nii te dinañ jël action within the shortest period of time waaye xam nga comme niñ nekkee di gis ni ñooy doxali ne nga xam ne rek ay caaxaan rek lañ comme nga ne exemple nga ne amen even the former president assets simple as list of assets ak ñiñ ko jaay ak amount bi ñu leen ko jaay benn tey pour ñu publish the comprehensive list amut te loolu should have been the easiest thing loolu depuis even before 2021 fekk liste bi génnoon na xaw ma 19 xaw ma 20 loolu waroon nañ ko mënoon a génnee liste bi ne Gambien si ne waaw liste baa ngi nii 280 something plots lii mooy bu Yahya Jammeh lii lañ jaay kii lañ ko jaay lii lañ ko jaayee lu si des ñu bàyyi ko Gambien simple thing like that mënuñ koy def bañ ne dañoo set up a commission boo xam ne dañoo naan after 3-4 months Gambien yi dinañ fàtte move on to something else so the buck stops with the president obviously so moom moo mën a decide pour corruption bi fi nekk mu wàññeeku moom moo ko mën a decide te loolu nag foog mu def mindset am ne there is rampant corruption Gambien si ñu ngi koy jooytu te evidence am na te there is no evidence dan liñ nekk di gis sax parce que li nga xam ne ñëpp a ngi koy gis ñëpp a ngi koy déggandoor you don't need any more evidence so su nekkee ne loolu mënut koy convince then obviously kon moom he's not taking corruption seriously. How would you rate the level of corruption in this country right now? On a scale of 1 to 100 fii corruption bi I can tell you is 90%. Yes, 90% corruption within especially within the government. It's rampant. Non léegi dafa mel ni is the norm parce que boo ko defee amul punishment. Xam nga time yi First Republic. Yahya Jammeh whether you agree with him or not. da nga xam ne buñ ne corruption xam xew na rek place. bu nekkoon ne Yahya Jammeh xam nga ñëpp xam nañ. every Gambian xam na ne bu nekkoon ne lii Yahya Jammeh la woon. konoon fi mu nekk nii mile 2 mu ngi fees ak nit. ba pare suba boo fay romba di nga fa fekk nit ñi seen family members. di nga fa fekk dozens of people ñu ngi fa fees. parce que the moment ñu ne ko corruption xam na te xam naa ne even su amut enough evidence sax mu am some evidence rek dafaa jël action. waaye lii dañoo naan corruption xew na ñu dem months ba almost dara du xew. bàyyi ñu ne Jammeh was the dictator moom du doon follow due process. he would take forcefully la doon def things. loolu dafa ute ak li Gambien si bëgg Gambien si démocratie lañ bëgg moo tax président Barrow lañ ñu def changes 2016 moom mu ñëw. waaw xam nga Gambien si bëgg nañ change bëgg nañoo génn si comme former président ni mu doon doxalee. waaye we have to be mindful tamit ne gis nga foog mu am gis nga in life. lu amut checks lu amut control rek day yàq lépp loo xam ne amut control seetal sa own life boo amee doom sa doom bi buggoo ko control doo ko yar nga bàyyi ko lu nu ko neexee mu def day yàqu gis nga doomi aadama control bi nekk si doomi aadama yàlla ne am nañ two life dinañ fi nekk ñu dem the other world te buñ fa demee dinañ ñu held to account for everything li nga xam ne def nañ ko tax na ñu control loolu indi na fiya si ñun tax na ñuy oytu ñuy bàyyi suñu xel soo nguur tamit ñi fa nekk bu nekkee ne am nañ contrôle ñu ngay gis punishment ne bu ñu defee action boo xam ne is wrong yaa ngi leen di punish dañooy bàyyi seen xel waaye bu nekkee ne da nga leen bàyyi rek ku nekk lu ko neex rek mu def day yàqu te moo tax réew mi yàqu parce que corruption loolu bokk na si mun naa wax lu tax réew mi yàqu parce que corruption dañ gis ne is normal ku nekk fi nga nekk rek lu la neex nga def dara du la si jot parce que boo waxee nit ñi sax di nga gis ñoo xam ne nit yu baax lañ I mean they are decent people waaye dañ gis ne système bi is corrupt so ñoom it they just go along because loolu lañ fi gis waaw am na solo it's very sad waaye that is the reality mon ñang balaa ñu move on corruption bi dégg nga la ko honorable waxee fu naa def bëri na trop ci ni mu ko waxee over 90%. waaw bëri na because xam naa du neex a weedi because comme yi ngay dégg si bérébu liggéeykaay ay millions ay nangam si bérébu liggéeykaay bëri waaye ba léegi ñu war a weddi ñu war a dëgalu so kon ni mun naa wax ne rek bari na. ok waaw all right jërëjëf xam naa dinañ ñëw ci affaire report bi. jërë ngeen jëf ci seen comments yi ñoom Uncle Sall very interesting mu ne democracy you need a cane and a carrot. Modou Lamine Ndiaye mu ne let's sell the country and share the money everyone have your share and we find a new destination and settle over down there. loolu ko daa def de suñ Gambia bi
The smiling coast of Africa. Thank you very much for your comments. Very interesting. And of course, Alhaji Chamune, as a sign that the right action would be taken, the minister's name should be suspended to prevent them from interfering with the investigation. Malang Mane Hamna is just arriving. Thank you very much, Mr. Faye. Sorry. Yeah, of course, Nyum Yeb Nyungeko Aida. Nyum Aida Jalo and all of you, of course, Alaji Seka for your comments. Yeah, Fatu, I think I think you know the topic for today. Thank you very much for knowing that you're around. Nyum Rugiba, and of course, never forget to hit the like button. We will appreciate that. Bulen Fate Lolo, hit the like button, and also the Lundana Empower channel B ML Kujabi Nyum Aja. Ñoom yëpp ñu ngi leen di nuyu and of course who else Ibrahima Lo and everybody daal ñuy seetaan. Thank you very much for your comments. Now we'll shift the discussion quickly ci li xew recently ci parliaments also with the 2024 draft constitution. coow li bari woon na ndax dinañ ko jàllale ndax dinañ ko block but eventually comme ni ngeen ko waxee waxtaane nañ ko fii gis ngeen fu mu mujj. Of course, 21 NAMs voted against it, so eventually, among the required number or the threshold for sail into the next round of Parliament, or the next stage, if you like, was the second reading before Fla M. And the Minister of Justice, Dawda Ejala, was there, defend Asona Gayep, Lees, the country, whatever, but the NAMs. ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko reject they feel the 2020 draft is the draft that represents the voice of the Gambian people so boobu lañ waroon a indiwaat but with all that eventually ñoom dañ ko mujjee blocked honorable foog naa loolu tamit something that you followed very keenly as well as a party leader and as a person in as much as amu leen député ci National Assembly but dina leen interest with the draft especially ñi ngi doon xaar some of the things yi nga xamante ne mainly Gambia si ñu ngi ko bugg a right now te mu nekkoon si draft bi mooy di 50+1 you know also term limit and many other issues but with all that dañ jàpp ne the draft has been manipulated, whatever you want to call it, it's barrow papers, you know, munuñ cee ànd lan mooy sa reaction wala sa gis-gis ni situation bi ni mbir mi pane out in parliament na def la bet ne dañuy reject non niñ ñu rejecté this 2024 draft bi betut ma te man it support naa ko wholeheartedly because man I was against te loolu laa wax loolu laa advocate te ñi ma jotam mun a waxal loolu laa leen wax ne 2020 non xam nga li xew life, yes, I agree. It's about give and take. Why at least it should be balanced. Hamga drop nañ ko. Nothing has happened. Nothing is going to happen because already am nañ an existing 1997 constitution mooy prevail. Boobu moo fi nekkoon mu doon dox. Dañ ko war a def mu gën a represent. I mean the country and the interest of the country. So moo tax ñu ñëw with the 2020 draft bi. 2020 draft bi nag indi nañ ko. Biñ ko indee coow bi. bari na am na ñu ko drop exactly especially with the retroactive especially ñi nga xam ne waaw ñu ne retroactive clause bi ne waaw ñu ne dafa target the president bi waaye li xew mooy ne rek kon ñoom dañoo gëmul affaire term limit ku wax loolu dañ ko gëmut o di président bi ne daf ko gëmut parce que man su nekkoon ne man maay di président xam nga the interest of xam nga waruloo target an individual. Yes, I agree that whether it's the president or somebody else. Why man, if I was the president, affaire bi moom his term la moom bi mu doon campagne waxoon na ne bokk na si loo xam ne su ñëwee constitution bi you know dinañ def ay reforms indi ko loolu am na loo xam ne moom campagne woon na ko ne mu ngi doon against 1997 constitution bi so moom waroon naa def kéemtalaay kàttanam gis ñu pass constitution boo xam ne dina reflect the wills ak desires ak interest of the Gambians. So waaye bi ñu ñëwee retroactive clause bi fa nekk mooy ne kon woon moom after 2026 moom du taxawaat election so it's very simple moom su ko gëmee rek waroon naa wax ne rek man if it is about me Gambia is bigger than me man waxoon naa ne dama stay only 3 years léegi jox nañ ma first time man ñëw fa second time kon constitution bi bàyyi leen ko mu pass su nekkee ne loolu rek is the issue man 2026 bu jeexee rek man I go about my business Gambians continue with
you know tànn kuñ bugga rek. but ñu ne waaye xam nga ñi ko surround ak seen interest loolu lay wax rek it's about you know comme interest groups ñoom seen interest la ñoo gis na seen interest bi it is tied to this government. te ñoom te lu si gën a bari mooy ne bénéfice li ñoo am njëriñ bi ñu see am mooy ne ñu maintain this president because mind you status quo bi am na ñoo xam ne ñoom loolu lañ bugga pour maintain ko te xam nga life dafa am two camps. so demee in different countries sax nga seet globally. you have the capitalist here nga am either the communist or the social ku nekk sa idéologie nga foog ne yaa ngi so ñii tamit I mean ñi nga xam ne they are with the government. I mean ñoom they are with the government. They want to support the agenda of the government. They want to retain this current status quo with this current president. So ñoom daal that retroactive clause bi ñoom dañ see àndut. waaw waaye li xew mooy bi mu ñëwee 2020 su nekkee ne loolu mooy seen contention. pour nga gis ne nit ñi sometimes they don't have consistency. I mean I don't want to call it hypocrisy but lack of consistency laa ko mën a wax. mooy ne bu nekkee ne nga ne 2020 doo ko accept at all. That clause mooy the main contentious issue. mun na am few other things waaye loolu mooy the main objection. nga ne léegi bàyyiloo pour mu dem to the committee stage bi. léegi nga drop ko. léegi changes bi am te 2020 at least nu mu xew dañ def consultation ñu ne mooy the wish of Gambians. mooy Gambians liñ bugga. so loolu lañ def so ñu def ko noonu bu nekkee ne Gambians ñoo loolu lañ bugga pour 2 terms te mu nekk rétroactive. ñoom lu tax time boobu nanguñu woon mu dem to the committee stage den su fa eggee ñu sanitize ko liñ bugg a génne ñu génne fa luñ fa bugg a def ñuy def changes waaye ñu ne trustuñ loolu te dégg naa sax benn nit mu ngi ko doon wax. fii si benn programme. it seems exactly. waaye léegi nag ñoom biñ defaree bi nga xam ne biñ ko defar kenn xamul kan moo ko defar liñ xam rek mooy dem na am nañ ñu ko liggéey xamuñ kan moo si liggéey. waaye xam nañ ne nguur bi rek la ñoom ñoo ko sanitize defar ko pour seen interest. because there is a lot of checks and balances yoo xam ne lifin nañ I mean good governance ak leadership ak integrity yooyu yëpp dañ leen si génne. there are some things 50+1 baax na. it's a very good thing. ñuy si député bi ñuy wax suñ local languages those are all very very good things waaye xam nga immunity bi ñu nar a jox I mean président. loolu rek sax man loolu rek sax. loolu rek. tax na ne dama koy against because comme li may wax rek. comme life bu amut control. kon what is the essence. but am na ñuy wax ne as lawmakers. in as much as ni nga ko waxee. 2020 draft bi. dañ bañoon mu romba second round bi mu àggat to the committee stage. ñu ne bii waroon nañ koo bàyyi ñu yóbbu ko yes the executive might have they've made certain changes yi nga xamante ne people are not in for it. but the NAMs have the power. to remove whatever the executive have included or inserted in it ñoom ñu dugal ci luñ bugga ñu am consensus at the committee level ñu mën a den def luñ bugg ak yooyu foog loolu would have been much better because ku mel ni Halifa Sallah dafa bil ne as lawmakers su fekkee ne ñoom dem nañ ba wax ne nangu ñoo defar ay loi then the Gambia is in trouble wala bugguñ koo def we are also in trouble so boo balancé loolu est-ce que naam si seen taxawaay generally is good wala waram noonu la waram xam nga da nga in life booy jox nit loo xam ne dafa important torop te dina affect sa life. jox ko koo xam ne di nga ko óolu. da nga am kóolute si moom. trust bi is very important. it is indeed. waaw te xam nga rek I mean ki nga xam ne nag taxuloo koo óolu noonu. am na opportunity boo xam ne chance boo xam ne waroo koo jox. xam nga man li ma gëm mooy ku jub. du ne ku muus. ku muus mun naa get away with a lot of things. waaye man loolu dama ko óoluwut bu baax. te am na ñoo xam ne dañoo foog ne lii is about tricks is about a game. because gis nañ loolu kan moo paas ko rek. buñ ko paasee bu àggee rek léegi nag majority that simple majority léegi ñoom ñoo am advantage ñoom ñoo decide. just naa paasuñ lifin. ne booy taxaw election for president. exactly génne wuñ ko from 10,000. to 1 million. bu député yi ñu yóbbu ko to 150 I think is it 150,000. 150 waaw mayor yi ñu yóbbu ko 100,000. dañ jékki-jékki rek that simple majority rek ñu paas ko. soo lii buñ ko eggee fi ñu ko bugga ñoom fi mu nekk nii nag ñoo am that advantage amatuñ that control ñoom dañ koy def nu mu leen neexee te loolu ñu bari duñ ci mun dara. te man óoluwuma leen. dat óolu parce que ñoom. 2021 bi ñoom trusted pour ñu yóbbu ko committee stage. 2020 waaye ñu turn around ñu bugg a bii nii ñu yóbbu ko to the committee stage. su fa àggee dinañ def any changes su fa àggee rek. si la gars yi di play seen true di wone seen true colors.
si la gars yi di wone ne they are biased. Indeed. waaw because fi mu nekk ni ñoom ñu bari they are for the interest ak the interest of the executive. Okay. So not all of them. There are some very good people. I mean, so demee si National Assembly bi am na ñoo xam ne they are very decent, they are good people. waaye am na ñoo xam ne ñoom dañ amut principles. xam nga comme dañ gëmut lu bari ñoom kañ lii kontaan loo. Okay. Seen employer. te ñoom seen employer dañ gis ne rek is the government. All right, finally on this thing, what should be the way out? Comme ñu ne survey dañ ko def. Gambie ñëpp ci Gambien si dañ bëgg a constitution. Président Barrow digga woon after 2021 si taamam bi dana fexe ñu am constitution. But eventually feeñ na. Ministry bi buñ bloqué affaire yi benn na statement who express their disappointment but ne they would still explore other avenues. bokk na ci mooy mun a def amendment 1997 constitution bi bokk na si option si. ndax foog nga ne. that's the only way out now. lii nii ay caaxaan rek lañ nguur bi lii la bëgg man loolu laa gëm ne lii nii lañ ko bëggee. mooy dañ bëgg a retain the 1997 constitution. amuñ benn because interest loolu moo leen favor non lii yëpp ay lifin la rek you spend more than $100 million is for what? and eventually. for nothing it all went down the drain. I mean 1997 constitution bi lañ bëgg parce que loolu du amul time limit. président bi mun na faa nekk as much as possible ba pare am na that authority am na doole. pour di appoint di fire di hire ni mu ko bëggee soo ni mu ko bëggee noonu lañ ko amee soo li ñooy wax ni di jooytu naan waaw dañ bëggoon a changes ñi ñoo ko nangut yooyu yëpp ay caaxaan rek lañ dañoo caaxaan rek lii lañ bëgg a and they have it waaye nag that is okay it's not the end of the world. I mean the sky will not fall. ñu ngi doon manage with the 1997 constitution up to date te ñu ngi go about our lives and about our business gëm naa ne a serious government dina ñëw. I mean te bu ñëwee and cares for the people. dinañ def the necessary changes. now against election I don't yaakaaruma ne any changes dina am dina ñëw rek di wax rek make high sounding words di jéem a satisfy nit ñi ne waaw ñun daal def nañ lu ñu war because loolu is for the international so seen international partners rek pour wane waa bëggoon nañoo reform indi nañ waaye National Assembly ñoo ko reject rek waaye behind the scenes ñoom they're gloating they're happy ne waaw ñu ngi amee 1997 constitution saaf na suñ propose suñ government mun naa continuer mun nañoo dem beyond 2026 mun nañoo nekk di enrich suñ boppa ñun loolu lañ bëgg loolu mooy ñoom seen interest. to enrich themselves and so lii nii it fits them well. all right xam naa ne time bi jeex na daanaka am nañu luñ bëgg a wone balaa ñoo jeexal programme bi but ñang finally dégg nga honorable dafa mel ni fu mu ko jeexalee bokk ngeen gis-gis yu bari li mu wax moo tax man bëgguma la ci teel a dugal xam naa ñun wax nañ ci daanaka waaw bëgg na daanaka yow gis naa ministre Uncle Sall sax mu ngi wax ne ñang moom bii moom sa jàngat bi moom was spot on ni nga ko waxee noonu la xewee ci draft bi so loolu la Fatou in any country that is ready for change there must be accountability with strong media the media definitely and he is recognizing the important role the media does in national development. But with all that, the media also, Gambian media, as you may know, we are also not strong somehow. Media by scroll, the support is very limited. But with the meager resources, the media is doing its best, trying to inform Gambians and although try to educate along the way. Put you can understand issues as they happen. Dama bëgg ñu soo bëgg a comment ci anything on the draft ni honorable wax balaa maa jël boobu dañ si bëgg a gis waaw ok kon baax na léegi quickly xam naa da nga ñëw may control room 5 minutes ñu jël a break dañoo jël short break rek ñu dugal kii this is just is unusual so amee unusual sometimes so we'll take a short commercial break ñu ñëw léegi dugal fii benn xale bu def something inspiring then ñu soog a ñu tàggatoo Mariam To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces Jar Rice into the local market. The 50 kilograms Jar Rice is 100% broken white rice, fresh from India with high varied quality. Jar Rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960,
726-3667 or 784-2139 or yet still on 733-01-321. Jaoel Agrofood got you covered for all your quality rice needs. Well, welcome back. Thank you very much for joining us, and thank you for always being with us. So we are just rounding this conversation quickly. Ci li ngeen gis ni, you know, time bi jeex na, but foog ñu wone li because very very inspiring. Am na benn xale bi nga xamante ne dafa defar fii comme ni ngeen ko gisee, xam naa ne da ngeen ko mën a gis ci screen bi ñu won ko ngeen gis daf fi defar kër. mu design ko in a way so kon time bi bari wut naa ko bàyyi quickly ma introduce ko rek mu nuyoo mu wax ñu moom mooy kan fan la dëkka fan la jógee ko ak naka la defee li quickly ak su pour Gambien si gis ne Gambien si am nañ talent surtout xale yi kii foog naa ne lii moom very impressive boy ñu ngi lay nuyu naka nga def noo tudda maa ngi tudda Yahya Sagne. Yahya Sagne waaw foo dëkka maa ngi dëkka Bursubi. Bursubi waaw ok yow yaa defar lii. maa ko defar. si dimbale yàlla maa ko defar. ok waaw da nga ko jànga. non bii lii just gift la rek dama ko gis as gift la si yàlla lii jànguma ko fenn. dama lay jël rek ma practice ko dama yàgga di ko practice. mais ñaata at nga am. right now maa ngi am 19 years. 19 years. waaw bi nga ko tàmbalee di practice ñaata time boobu ban at nga toll woon. time bu may suma grade 9. waaw may almost 18 years daal. waaw time boobu nga commencé di defar yu ndaw yi. no sorry 17 years. 17 years. yes. ok so lan nga defar ni lii lan la. lii villa la comme ni estate la waaye du estate villa la. waaw so dam ko gis loo ma binda YSV. mooy nekk Yahya Sanyang's villa. so bii dama amoon suma grade 9 practical bi di ma defar ko so ma yóbbu ko ci school bi affaire bi so ma ñëw ma bàyyi ko foofu di ma bàyyi ko foofu mu ñëw am small problème ni boobu dama ko joxe. so ma ne xaaral ma defar bi pour bii mu mun a nekk suma bos serve as history to me. ok bii suma bos la maa ko defar suma boobu pour ma téye ko dama dee defar tamit ma jaay ko xam nga grade 9 yi gars seen practical bi su jotee. waaw mostly gars dama dee concept pour ma defar gars lii. ok ok that's good so lan ak lan nga defaree lii lan la. lii yëpp carton la daal. carton waaw. carton nga defaree lii nii yëpp. lii yëpp carton la. ok light si kese ñoo nekkut carton waaye lu fa des yëpp carton la. wow impressive so lii how long la jël ñaata months la dafa yàgga. lii almost lii takes me 3 weeks. 3 weeks kese.
3 weeks kese. nga defar lii nii yëpp. yëpp villa bii nii noonu lan ak lan moo fi nekk néeg ak lan. néeg mi ngi fi ñaari néeg ak security ak house boo xamante ne comme ni fonds fi soo buggee am sa bopp rek. waaw yeah. loolu yëpp mu nga defar fii. loolu yëpp mi ngi inside. yow nga defar sa villa la moo tax defaruloo man tam nga suma villa nga indaale ko but anyway well yaa ngi dem school right yaa ngi. waaw maa ngi dem school waaye this year la graduate. ok yaa ngi jànga métier tamit. maa ngi jànga métier. lan nga nekk di jànga. electrical. waaw ok xalaatuloo def am na ñuy wax ne da nga war a pursue civil engineering bi nga defaree li nga ok mala ci sax li nga defar nga jaay ndax mu ngee jar gaa nga ko jënda. waaw mi ngi jar tuuti. am nga tamit nit yi bari xamuñ. waaw nit yu bari xamuñ bu baax moo tax. ok waaye comme ni yàlla jàppale na ma ba ma ñëw fii ba pare. so I hope that people will know more about me. ok yeah. and da nga bëgg a support tamit pour ñu jàppale la. yeah I really need support lii comme ni easiwut daal parce que sometimes damay spend xaalis sax su may defar lii. carton bi yow yaa koy jënda. non carton bi moom dama ko dee dem uti. lu ma dee jënda mooy comme glue bi. waaw ak paint bi. glue bi ak paint bi laa dee jënda. sometimes flower yu ma dee def inside boobu dama ko dee uti. dama ko dee génne si leneen ay lampa yi moom moo gën a difficult nag pour am ko. lampa yi ok so yaa ngi xalaat pour defaat leneen wala. maa ngi xalaat pour bil moo. yu mel nii wala leneen. nekkut bii kese laa damay defar gaal ma def ko ci ndox mu daw. yëpp damay defar moto ma def ko dynamo ak ma contrôle ko mu dem. mu daw. waaw interesting su ko defee yow suñ la waree dimbaleel ci lan nga foog ne boo ko amee dina la mën a support lan nga bëgg ñu dimbaleel la da nga soxla bagage wala xaalis wala da nga bëgg ku la support pour nga continuer nga study wala lan nga soxla daal. man daal lu may bëgg pour ngeen jàppale ma. mu nekk bagage yi su ma amee bagage yi wala comme ni support si finance rek baax na. ok all right that's a good one luckily am nañ fi honorable you look at this gis nga lii very inspiring anything to comment on this balaa ñoo round up discuss. waaw lii is very good. te day joxe yaakaar. waaw mais am nañ people with talent. waaw young people with talent ñii lañ war a encourage. dañ leen war a nurture dañ leen war a support ba pare guide leen xam naa am na ñi recommend pour mu def civil engineering xaw ma ndax am na anything in mind loo xam ne bugga na koy def parce que mu ngi naan mu ngi mën a defar ay dynamo yi gaal yi wala moto yi waaye boo waxee gaal ban façon gaal la gaal bu ndaw la wala gaal private boats loo xam ne mun naa transport nit ñi wala comme bu ndaw ok comme bu ndaw nii rek boo xam ne mun naa nekk si waaw dafa am remote control comme ni mini one si la ok dafa am remote control so dina mën a daw si ndox wala moto boo xam ne dina mën a comme moto bu ndaw tamit comme moto bu ndaw tamit ok yooyu yëpp mën nga koo defar waaw di nga comme ni nu ma koy defaree nii I am so that su ma amee comme ni parts yoo xamante ne dañoo comme ni noonu rek comme ni damay mën a defar bu mag suma booba I believe that waaw ok foofu foog naa ne am na talent nit waaw fi mu nekk nii xalaatal drone si tamit comme nit ñi ni ñëw because fi mu nekk nii drone si ñu ngi am impact trop nit ñi ñu ngi leen di use for so many things even di deliver medicine sax I mean remote areas foog naa façon drone booy wax ne boobu dama ko planoon pour ma defar ko waaye lu ma gis foofu comme ni dynamo yu ma dee use nga amuñ doole te drone dynamo bu koy taxaw mu take off boobu dafa war a am doole ak propeller yi tamit loolu laa dee amut waaye lii naka la da nga koo jànga in school bi nga nekkee classe wala da ngaa def sa research non da ngay jóg rek di comme ni yii bi jànguma ko si school bi comme ni ma ko waxee rek it's just a gift natural la si man waaw sometimes tamit su ma nekk di defar nii ma bëgg a am more ideas damay def research waaw
Wow. All right. Thank you. Once again, Yahya Sanyang. Yangi deka fan. Bursubi. All right. Am nga intention pour yangi dek ak sa parents yi? Wow, ma ngi dek ak sama parents yi. Okay. Okay, that's a good one. So I think ne am na solo. So this is lañ foog ne dafa am solo pour ñu indi ko fii Gambian si gis ko aduna bi yëpp gis ne Gambia am na talent gis ngeen lu mu def at this age. So I think government sax bu ñu gis yeen li Ministry of Higher Education ci projects yu ñu nekk mun nañ ko cee mun a support jàppale ko parce que kii foog naa ne all that he need mooy orientation ak guidance honorable pour ñu mun a def a lot of things for this country. It's really impressive comme ñu bari ci comments yi nuñ ko waxee you know. So ku la bugg a jàppale la mooy contacts number si ku la bugg a call you know mun nga joxe téléphone number pour ñu call la fa. Okay. Waaw. Suma téléphone number bi ay personal. Waaw. Mooy 611. 611 2981. 611. 2981. 2981. Waaw boobu mooy suma boss. Sa personal number. Waaw danaa bëgg a joxe suma yaay tamit number. Sa yaay number okay. Waaw 740. 9017. Okay, repeat ko. 740. 9017. Mooy suma yaay contact sam. Okay. Wow. So te bëgg nga ni yëpp ñu support la. Waaw bëgg naa I really want that one. Okay. So bëgg nga tamit continuer nga jàngal lu mel nii nga mun koo def a real one. Yeah. Ndax bokk na ci li ngay xalaat. Bokk na tamit si li may xalaat parce que nit yu bari. Gars suñu gisee lii. Waaw. Gars seen first advice moo nekk da nga war a focus nga jànga comme ni physical planning nii. Waaw. Waaw parce que gars yi I have the talent to do it. Man tamit dama lay wax waaw. All right. Okay, thank you very much. Ñu ngi lay wish good luck di la ñaanal bu baax a baax and I hope ne am nañ fi University of Applied Sciences loolu gis nañ léegi Gambians ñu ngi leen di train fii te moom he is already am na di technical know how somehow lu des rek mooy adjustment pour mu mun a defar yu mel ni. Thank you very much Yaya. Ñu ngi lay wish good luck. So lan ndax tamit yaa ngi am any support wala fu mu nekk nii amuloo benn support. No, right now amuma benn support. Okay, amaguloo benn support. Amaguma benn So te bëgg nga ñu jàppale la bu baax a baax. Yeah. Okay, right now bu amoon opportunity meet President Barrow lan nga bëgg loo koy wax ak loo bëgg mu defal la. Boobu kay su ma ko amee chance boobu su ma ko amee. Waaw. That is a blessing to me. Okay, da nga ko bëgg a meet. dama ko bëgg a meet actually. Okay. Yeah. So loolu ngay appel ñu dimbale nga meet President ak anybody ku la mën a jàppale. Ak anybody ku ma mën a jàppale. Okay. All right. So thank you very much. ñu ngi lay wish good luck once again and we look forward to seeing you some other time. So mu ngi noonu jërë ngeen jëf ci li leen amoon ci luñ bëgg a wone ci li Yaya def lu am solo la lu rafet la xam naa ne soo defaraatee leneen da ngaa ñëwaat incha allah boobu tamit ñu wone ko comme bëgg ngaa defar yu bëree bëri. Jërëjëf thank you very much. Honorable, thank you very much for coming. I think we have ended the program in a very impressive way. ñu ngi laa jaajëfal bu baax ba yow tamit. Waaw. Waaw. Di sant ñëpp. Jërëjëf, thank you very much, Honorable Ibrahima Tabora Mane, party leader and secretary general of PAP. Of course, Pape moom moo nekkoon suñ guest tey ñu jeexale ko ak Yahya Jammeh mi nga xamante ne moom tamit gis ngeen lim defar mu doon xale doon li nga xamante ne mooy lu am solo so ollum soxla mooy support ñu jàppale ko. joxe na téléphone number mi su fekkee ne miss ngeen ko mun ngeen dégluwaat paat fi mu ko waxee Yahya jërëjëf and we wish you good luck again incha allah xam naa ne da nga ñëwaat beneen yoon ñu gën a yaatal ñu am more time mun a discuss jaar-jaar ak li nga plan di def ak yooyu noonu jërëjëf thank you very much di jaajëfal bu baax a baax ñang tamit ci nu ñu àndee ci jotaay bi depuis Monday ba tey ajuma di jaajëfal the entire team nu ñu jàppee ci liggéey bi ba mu yombani ñu ngi leen di gërëm baax di leen sant di leen wax ne incha allah rendez-vous bi next week lay doon Monday ci beneen edition Good Morning Africa fii ci Eyeafrica TV di leen wax jërë ngeen jëfati and have a nice weekend bye bye